Hare Krishna. What song are you singing? What song are you singing? What song are you singing? Kuranga Karuna Karo. Nama Shrishtam Manamapi Vishati Putram Atra Surupam Rupam Tasya Gajamuri Puri Maturim Goshtvatim Radha Kundam Girivaram Ahoradikam Madhvasam Rabdo Yasya Pratita Kripaya Shri Guru Tam Natosmi Gurave Gaurachandraya Radhikaye Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Anandalilamaya Vigrahaya Hey Mabhadivyatsavi Sundaraya Tasmai Mahapremarasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Bhaktya Vina Aparada Lakshaya Chivastra Kamaridharangamati Kripamayitvam Sharanam Ravanam Vrinde Namaste Charanarabindam Vrinde Namaste Charanarabindam Govinda Namo Dharamadaveti Govinda Namo Dharamadaveti Govinda Namo Dharamadaveti Govinda Namo Dharamadaveti Hey Krishna Hey Yadava Hey Saketi Govinda Namo Dharamadaveti Sham Sundar Shakandashi Smaha Sumuli Manora Radhikar Sukamama Kripanidhe Sapriya Charna Kinkurim Kuru Tavaivasmi Nadiva Vittaya Vina Iti Vidyaya Devi Tam Namaham Janatikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramaradhyatama Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravisht Om Vishnupad, Ashto Tarasata Shishimad, Rupanuga Acharya Varya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami. Прежде всего, предлагаю свой шаштанг Дагават Пушпанджали, свое сердце, как цветы, тысячи и тысячи раз, лотосных стоп моего духовного учителя, Нитя Лилы Правишты, Ом Вишнупада, Штота Рашата, Рупанова Чари Вари, Шрила Бхактивиданта Нарайана Госвами Махарадж. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of Param Pujapad, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupad, Ashto Tarasata Shishimad, Gaur Govinda Goswami Maharaj. Затем я предлагаю
тысячи дандават пранам лотосных стоп, Нитя Правишни Ом Вишну Пада Штотара Chatak, Шрила Гуру Говинда Махараджа. To Srila Prabhupada and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Предлагаю тысячи поклонов Шриле Прабхупаде и всей нашей Шри Рупануги Гуру Парампаре. And finally, I offer my pranam to Pujapad Sri Madhavananda Prabhu and all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Vancha kalpatarubhasta kripa sindhu devata Uditanam pavanebhyo Vaishnavibhyo namo namah. So today we are most fortunate. Сегодня мы чрезвычайно удачливы. Yat tirtha buddhi shaline nakahichit janesh abhigeshus eva gokara. Srimad Bhagavatam presents the conclusion that if a person goes to visit the holy tirthas, but they don't take advantage of the opportunity of sadhu sangha, the association of the Vaishnav sadhus who are absorbed in the bhav of that dham, then that person is quite ignorant, like a donkey. Шримад Бхагаватам объясняет, что если человек посещает святое место, святую тирту, но при этом пренебрегает предоставить себе возможность общения с садху, которые живут в этом святом месте, которые погружены в настроение этого святого места, то этот человек очень глуп и невежествен, подобно ослу. Prabhu kahi tirtha yatra safalayama yarakshana dekailam charne tuma. When Mahaprabhu went to visit the holy place, Gaya, he said, when he met with Srila Ishwarapuri Pad, oh, now my visit to this holy place is successful. It became successful the moment I saw your lotus feet. Посетив Гаю, когда Шри Чайтанья Махапрабху увидел Шрилу Ишварапури Пада, Махапрабху сказал, что сейчас наконец-то мое посещение Гаи увенчалось успехом, потому что я узрел вас тут. So the purpose, the main active ingredient in the purification we receive from parikrama is sadhu sangha. Поэтому главный ингредиент нашего паломничества это всегда общение с возвышенными личностями, садху санга. Это главное, что помогает нам очиститься. And sadhu sangha should be sajataya she snigde sadhu sangha suto bhare. That sadhu should be very, very significantly more advanced than ourselves. И какие требования, какая симптоматика саду? Саду должен превосходить нас по духовному развитию во много раз. Should be doing bhajan in the same mood with the same prayojan, same goal of life. Radha Dasya. Должна быть такая же цель жизни, радха дасya, такое же настроение баджаны, которое мы пытаемся развивать. And snigdha, very affectionate towards us. И снигдха, этот вайшнав должен быть заинтересован в нас, он должен с любовью к нам относиться. So I am most fortunate today that all of these three categories have been fulfilled when I met with my very dearest friend Madhavananda Prabhu. Все эти три требования, они как раз исполнены сегодня. He was always very affectionate to me, not only today. Он всегда с любовью относился ко мне, не только сегодня. 23 years ago, 23 года тому назад we used to live together in the same room. мы жили в одной комнате с ним. And serving together. Служили вместе. Actually, really, he was serving, I was just assisting. На самом деле служил он, я просто помогал ему, ассистировал. But together we were serving the lotus feet of Param Pujapad Srila Gaura Govinda Goswami Maharaj. Мы служили в миссии у лотосных стоп Шрилы Гуру Говинды Махараджа. So Prabhu always treated me with so much affection like a younger brother. Мадхавананда Прабху
Прабху всегда относился ко мне с любовью и покровительством, как старший брат к младшему. And I honor him like a Shiksha Guru. И я почитаю его как Шикша-гуру. So bhakti, Shuddha bhakti, Bhav bhakti, one of its symptoms is Sudurlabha. It is very rare. Судурлаба – это одна из характеристик чистого бхакти. Это что-то очень-очень редкое. Muktim dadati kaichit smana bhakti yogam. Supreme Lord very easily gives liberation, but he hesitates before giving bhakti. Господь, не колеблясь, с легкостью дает освобождение, но Он думает долго перед тем, как дать кому-то чистое бхакти. For this reason, it's very rare. И по этой причине бхакти – это редкое явление. So he wants to see our nishta, our loyalty, our faithfulness, our dedication, our self-sacrifice. Кришна снова и снова хочет убедиться в нашей верности, в нашей надежности, в нашей решимости и готовности пожертвовать всем ради чистого бхакти. It's relatively easy to be devoted for a couple of years. На самом деле не так тяжело побыть преданным пару лет. But to stay on the path of one-pointed bhakti and service to the spiritual master for decades and decades, this is quite rare. Но настоящая проверка – это проверить, как вы будете себя вести дальше, как пройдут годы, десятилетия. Сможете ли вы оставаться на пути служения своему гуру и Кришне с решимостью и верностью, не сходить с пути, не отклоняться? Sri Bhagavan has said, Mai nirbadha ridaya sadavaha samadarshinaha vasai kurvanti mam bhaktya satstriya satpatimyata. My devotees, just as a chaste wife, by her continuous selfless service to her husband over a long time, brings the husband completely under her control, so in the same way, my devotees bind my heart with their selfless devotion. Сам Господь объясняет свою психологию отношения к преданным. Он говорит, подобно тому, как благочестивая верная жена годами своего верного служения мужу, заботой о нем, любовью, она постепенно подчиняет его себе. И аналогичным образом и преданный покоряет мое сердце. So that sincere disciple who has served his Guru Pada Padma for years and years and years, Niskapata Niswarta Guru Seva, without duplicity and without selfishness, then there is no question that their Gurudev will bless them and fill their heart with the ocean of love for Krishna. No doubt about it at all. Служение это не скапат и не сварта. В служении не должно присутствовать лицемерие или какие-то личные корыстные цели, что-то для себя. И тот ученик, который годами и годами так самоотверженно служит своему Гурудеву, можете не сомневаться, что Гурудев всегда проливает свою милость на такого ученика, и Кришна всегда проливает свою милость. So as the Sadguru, the bona fide Guru is very rare. Sat Shishya is also very, very rare. Поэтому в этом мире не только Садгуру это редкое явление, не только трудно найти истинного духовного учителя, но еще даже труднее найти истинного ученика. But today we are most fortunate that we have the association of Sat Shishya, a very authentic, bona fide, dedicated disciple of Param Pujapad Srila Gaura Govinda Goswami Maharaj. Сегодня нам посчастливилось встретиться с таким Садшишей, очень верным учеником, очень преданным учеником Шрилы Гаур Говинда Махараджа. And through many, many years of selfless service, when Maharaj was in this world, Madhavananda Prabhu, very often on his tours was his personal servant. И когда Шрила Гаур Говинда Махарадж путешествовал, то Мадхавананда Прабhu служил ему как личный слуга во время турне. And during his manifest pastimes and after his manifest pastimes, no difference at all. He was serving by producing the transcendental literatures with the conclusions of Srila Gaur Govinda Maharaj and all of our previous acharyas. Его отношение к служению не изменилось после ухода Шрилы Гаур Говинда Махараджа. Он продолжал служить, публикуя трансцендентную литературу, лекции Шрилы Гаур Говинда Махараджа, издавая книги, журналы. Very beautiful and powerful and important literatures. Очень важные
важные вайшнавские произведения. So he has rendered invaluable service to the Vaishnava community. Он внес неоценимый вклад в развитие вайшнавской культуры. So his associates have bought a very big box of those books also in magazines here. И его сподвижники принесли большую коробку этих книг и журналов с собой сюда сегодня. So I think that most of you probably have almost all of them already, because I always tell them they should read the books of Srila Gauragovinda Maharaj. But whatever you don't have, at the end then recommend you should, so he can leave with an empty bag. Но все равно проверьте содержимое коробки, если у вас нет каких-то из этих произведений, обязательно приобретите их, чтобы они ушли отсюда с пустой коробкой. So I don't want to take up any more of Prabhupada's valuable time. Больше я не хочу отнимать ценного времени. I will complete here, and I humbly request him to kindly immerse us in the nectar of Kirtan and Harikatha. Завершаю на этом свое вступление и прошу его погрузить нас в нектар Киртана и Харикатхи. Sri Madhavananda Prabhu ki. What is the name of your associate? Karabhajana Prabhu. Please make a space here at the front. For Karabhajan, no, please. Because if you honor the Vaishnava but you don't honor his associates, then this is also aparat. So please. Would you like a chair, Prabhu? Prabhu, would you like a chair? Give a asana. Give him, Abhiram Prabhu, give him this asana. Yes. Hare Krishna. It's very difficult to speak something after introduction like that. После такого вступления трудно что-то ценное добавить. I have one hope. У меня одна надежда. The Holy Dham is a very powerful place. Святая Дама — это очень могущественное And the место. words of the Vaishnavas are also very powerful. И Вайшнавы, слава Вайшнавов — это So тоже here in this holy place, могущественно. I hope that Prem Prabhuji Maharaj's words will somehow come true someday for me. И так как слава Вайшнава сбывается, то, что так он меня прославил на такой высоте, надеюсь, что это когда-нибудь исполнится, и по милости Святой Дамы тоже. So I'd like to sing a song with you. Хочу спеть баджан с вами. This is a song that's accredited to Narottam Thakur. It's in a little songbook we just handed out. Вы сможете найти это в маленькой брошюрке песенники, эту песню, It's которую мы on вам the дали. page 1, Gauranga Karuna Choral. And just for any scholars who are interested, there are many literatures on our line which some people say were written, songs written by Narottam or books written by this acharya or that. Sometimes there's some question about the authenticity of the authorship. Извините, на всякий случай, среди вас присутствуют ученые, бандиты, которых интересует история, часто возникает разногласие по поводу авторства определенных баджанов или произведений вайшнавских. Кто-то приписывает определенный баджан Гуру, кто-то другому вайшнаву. In Western scholarly culture, we object to that. И в западной культуре мы, допустим, очень строго относимся к плагиату или каким-то непонятным, сомнительному авторству. We have a big Bengali book of all of Narottam Das Thakur's songs, which was published by the University of Kolkata many years ago. У нас есть огромный песенник, песен Шрилы Нароттама Даса, изданный университетом Калькутты много лет тому назад. And this song's not found there. И этой песни в том песеннике нет, сборнике. There's a tradition in Gaudiya Vaishnavism that when someone is inspired by a previous Vaishnava, sometimes they may write a song or something and they give credit to the previous Vaishnava. Иногда бывает так в вайшнавской культуре из-за скромности или что-то кто-то пишет что-то, а приписывает авторство, допустим, своему учителю или старшему, чтобы дать им. So this song sings something like that. Приписать славу им, поэтому может это как раз. So there's a way we'll sing this song. I'll sing one line at a time. Поем по одной строке, я пою одну And in строку. between each set of lines, 2 lines, 1 stanza, Между каждой станцией и каждыми двумя строками. everyone all together at the same time will sing the chorus, the first 2 lines, Gauranga Karuna Choral, А потом мы вместе поем припев между каждой станцией.
Pancha Kovatu Yascha Pancha Kovatu Yascha Kripa Sindhu Devacha Kripa Sindhu Devacha
Gada Kalpa Vriksham Gopala Gada Ratidam Yati Singha Gora Govinda Deshi Kavaram Satatam Namam. Radhikaya Tadamaya Krishnaya Krishnaya Tadmantaya Namo Dhamma Adhamma Kichuna Bhachiya Chachiya Dileka Kola Kahe Premananda Hemona Gauranga Vidaya Dhari Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Madhavirapi Gopala Sri Kriyat Kripaya Jari Tadaiva Sambhaya Pitva Rishayusta Priyajana Shri Krishna Krishna Chaitanya Sasanatana Rupaka Gopala Raghunathata Rajabala Pahima Vanchakopadarubhischa Kripa Sindhu Devacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. This next verse, written by the first Gaudiya Vaishnava who began to compile the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And who was that? His name is Narahari Sakar. He is a guru of Lochan Das Thakur. And in the form of Paya, Bengali Paya songs, he composed many songs about the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So he's written a book which is very dear to the Vaishnavas. I saw Srila Bhakti Pramod Maharaj also printed this book in Hindi. It's called Shri Krishna Bhajanamrita. And in the Mangalacharana of that book, he gives a verse which is very appropriate for us today. И в вступлении в Мангалачарне в этой книге он цитирует стих, который очень уместен для нас сегодня. Katakastu mahamurka siddhantan adiduskaram
Katam kuryariti mrisha vitarkanma krita buddha. He said, today we have a problem. Сегодня у нас проблема. The problem is, we want to speak something which is Siddhantam Adiduskara, very, very subtle, deep Siddhanta. Мы хотим обсудить глубокую философию. But the problem is that Katakastu Mahamurkha. The Kataka, the speaker, is a Mahamurkha. Но ума не хватает что-то толково рассказать. So how can we approach this subject matter? Как решить такую дилемму? So Vitarkan Mahapita Buddha, we're praying to all the Vaishnavas, you please bless us that we can try to say something for the pleasure of Guru and Guranga. Повествующий просит всех вайшнавов благословить его, чтобы он мог что-то достойно прославить Шри Гуру и Вайшнава Гауранга Махапрабху. How many of you here in the room today were born in a Gaudiya Vaishnava family? Сколько из вас присутствующих родились в Гауди Вайшнавской семье? Anyone? Кто-нибудь родился в Гауди Вайшнавской семье? One, two. Гурудев Шива Бхактивинода Нараяна Махарадж дал мне рождение в вайшнавской семье. Very good. My Gurudev gave me birth. What does it mean to be Dvija? Что значит быть дважды рожденным? It means Dvijanma. It means that Guru Mata, Guru Pita, that Gurudev, he's my mother, he's my father. I've gotten that birth. Вот, Гурудев, Гуру Мата, вайшнавская семья, все родились. But at the same time, that doesn't mean that we reject our seminal birth. Не значит, что надо отвергать свое мирское рождение, биологических родителей, биологическое Sati, рождение. the wife, Parvati, the wife of Mahadev Shivji, she rejected her seminal father. Например, Парвати, супруга Господа Шивы, она отвергла своего отца Такшу. And how did she do that? Каким образом? She gave up her body. Она показала ему, что он больше не As long отец, as а we она have this body, we also have some connection to our seminal parents. То есть до тех пор, пока живет вот это физическое тело, у нас связь с биологическими родителями, надо их уважать. And although our abhiman, our attitude was always that Ami Guru Das, I'm the servant of Gurudev. У нас должен быть абхиман, что я слуга Гурудева. At the same time, we don't forget where we came from. Но нельзя забывать свои истоки. We don't deny our position. Мы не должны быть в самообмане или полностью забывать. We like to call this place the Jagannath Puri University of Braj Prem. Мы хотим назвать это университет Джаганната Пури, университет Браджа Любви. This university was opened by Sri Chaitanya Mahaprabhu and his associates. Чайтанья Махапрабху, его спутники, являются основателями этого университета. And each different tirthastali in this place is like a classroom which teaches us a lesson in our bhajan how to attain Braj. Каждое святое место в Джаганнатхапури это как определенный урок, который обучает нас, как настроить наш баджан на то, чтобы достичь Браджа Прему. So one very valuable lesson that we learn in this place is from Srila Namacharya Haridas Thakur. Один важный урок, который мы можем извлечь из этого места, это урок, который преподнес нам Ачарья Шрила Харидас Такур. Haridas Thakur, according to Thakur Bhaktivinoda in Navadvip Dham Mahatma, Haridas Thakur is the incarnation of Lord Brahma. В соответствии с описанием Навадвип Дхамма Махатми, написано Шрила Бхактивинода Такуром, Шрила Харидас Такур является инкарнацией Господа Брахмы. And you know that story of Brahma, Mohana Lila, when Lord Brahma stole the cows and calves. Многие из вас знают историю Лилу Брахма Вимохан Лилу, когда Брахма попытался похитить телят и друзей Кришны. And for 1 full year, Krishna manifested himself in the form, the exact root, with all the exact ropes and cloths and every single detail. For 1 full year, he assumed the same form of the boys, cowherd boys, and those calves. Чтобы компенсировать за отсутствие мальчиков и телят, Кришне пришлось играть роль каждого похищенного мальчика и каждого теленка. Он принял идентичный облик всех. And you know that when Lord Brahma, he returned to see what was going on, И когда Брахма вернулся проверить, что происходит, he was a little surprised. он был немножко удивлен. He said, "What is this?" Что это? And at that time, he had we would say in America, an attitude adjustment. И
как мы говорим в Америке, ему подправили его отношения. I realized I made a big То mistake. есть, хорошо, его проучили, он понял, что я совершил ошибку. And Srila Sanatana Goswami has described that mood of Lord Brahma in Brihad Bhagavatamrita. Санатана Госвами описывает настроение Брахмы в Брихад Бхагаватамрите. Lord Brahma, he told Narada Muni, Брахма посетовал Нараде Муни. Tanmayaya eva satatam jagatoham guru prabhu pitamahascha krishnasya navi padma samudbhava tapasyaradakashtashyete adya guru madarhata brahmanda vasya kapara vyaparamasya vivala bhuta prayatma lokiya nasachinta niyantrika Sarvagrasi Mahakala Vito Muktim Padam Brine. And Narad Muni was glorifying Lord Brahma, said, you're Pitamaha, you're the most important person in the universe, you're Karta, Jagat Karta, you create the universe. Нарада прославлял Брахму, говорил, ты творец Вселенной, ты самая главная персона этой Вселенной. And Lord Brahma taught us a very, very important aspect of our bhajan. И Брахма поведал что-то, что будет очень полезным, актуальным для нашей бхаджаны. Jiva Goswami speaks about this indirectly in Bhakti Sandarbha. Джива Госвами описывает это косвенным образом в Бхакти Сандарбе. Where he says there's two types of bhakti. Мы говорим, что существует два вида бхакти. Sakaitava bhakti, Sakaitava bhakti, and Akaitava bhakti. Сакайтава и Акайтава бхакти. Bhakti that has some cheating propensity and bhakti which is pure. Лицемерная бхакти и чистая бхакти. So I have to say honestly, I came to this movement because I have problems. Я признаюсь честно, буду первым, кто признается, что я присоединился к этому движению из-за того, что у меня было много проблем. And I still have problems. И они до сих пор у меня есть эти проблемы. And I was in the ashram for a few days or a week. Прожил несколько дней, может неделю в ашраме. And someone came and said, hey, Bhakta, new Bhakta. Кто-то ко мне подошел, сказал, Бхакта, No one's here to give class, you should give class today. сегодня некому давать класс, давай ты дашь класс. I sat down on the Vyasasana. Я уселся на Вьясасану, And the devotees said, wow, that's really good. и все меня похвалили, сказали, что очень And хорошо. many devotees said, wow, that's really good. Но многие меня похвалили, сказали, хорошо. If it was only one person, I might not have believed it. Если бы один мне сказал, что я молодец, я бы, наверное, не поверил. But because so many people said it was really good, Но так как многие сказали, что очень хорошо я все рассказал, то it я must be really good. поверил, действительно, молодец я. And then they asked me to give class more. Потом меня попросили снова дать And they класс. said, wow, you're such an advanced person. И сказали, ты такой продвинутый, преданный. They said, you're almost an incarnation. Ты прямо инкарнация. So many people are saying it. Многие это It must be говорят. true. Это же наверняка правда, если столько говорят это. And in this way, we become cheated. Таким образом, мы оказываемся обманутыми и We should learn from Namacharya Haridas Thakur. нужно слушать Намачарья Харидаса Такура. As Lord Brahma, he told Krishna, Брахма сказал Кришне. told Narad Muni, actually, Tanmaya Eva Satatam, I'm always in Maya. Брахма сказал Нараде, да я всегда в Майе нахожусь. And why am I in Maya? Почему я в Майе? Jagatoham Guru Prabhu, because everybody says you're the Prabhu, the master of the universe. Я нахожусь в иллюзии из-за того, что меня все время прославляет, говорит, что я властелин You're the Вселенной, Guru. что я главный, я Pitamaha. You're the grandfather of everyone. дедушка всех, что я прародитель. Nabi Brahma Samudbhava. You have a very good birth. Меня восхваляет за мое высокое рождение. I took birth from the navel of Lord Vishnu. Я из пупка Господа Вишну родился. He said, in this way I become so very, very proud. Из-за этого я возгордился. And then everything is finished. И на этом все заканчивается, как только появляется So, молния. the Lord Brahma begged forgiveness from Krishna. Брахма просил прощения у Шри Кришны. And Krishna said, don't think about it, you're my devotee, it's okay. Кришна сказал, да ничего страшного, ты мой преданный. Не Lord печалься. Brahma, he said, no, that's not good enough. Но Брахма сказал, нет, этого мало. Some exalted Vaishnava may say many nice things about you. Многие возвышенные вайшнавы прославляют тебя. Isn't that good? Разве это не замечательно? It's not good enough. Этого недостаточно. Because we have to really become that way.
Недостаточно того, что какими мы кажемся другими. Важно, чтобы мы стали такими, как другие думают. And we just allow people to glorify us. And yeah, so many people said it. It must be true. То есть, если это внешнее, это то, что мы не являемся, а кажемся, это очень печально, потому что просто мы идем на поводу похвал толпы и думаем, если все думают, что я такой возвышенный преданный, наверное, я действительно крут. Then what will happen to you? А что произойдет по факту с вами? One person once told me, he said, Madhavananda, you have to think about your career in ISKCON. Однажды мне преданный сказал, ты должен серьезно задуматься о своей карьере в ИСККОН. I became very depressed. Я впал в депрессию. I didn't come to this movement with my Guru Maharaj and my Param Guru Maharaj for some career. Я подумал, при чем тут карьера, когда я пришел ради карьеры сюда, к своему Гуру Махараджу, и присоединился к движению сознания Кришны, чтобы строить карьеру. But if I trade my fallen position for the sweet words, the words of glorification of others, then that's going to be my position. All I'll be able to aspire for is some career. Я боялся вот этого, что я променяю свое падшее положение на какую-то должность, на какую-то карьеру и видимость возвышенности, и все меня будут хвалить и прославлять. So Lord Brahma, he said, it's not good enough. Брахма сказал, вот этого не надо мне I говорить. need a different benediction. Мне нужно благословение серьезное. Krishna said, what do you want? Кришна сказал, что ты хочешь? I want to take birth in the lowest family possible. Хочу родиться в самом низком сословии. Krishna said, Tatastu. Кришна сказал, не проблема, будет так. And Lord Brahma took birth as Haridas Thakur in a Muslim family. И Брахма пришел в облике Харидаса Такура, родившись в мусульманской семье. And when Sri Chaitanya Mahaprabhu came here to Puri, he brought Haridas with him. И Махапрабху, перебравшись жить в Пури, он призвал Харидас Такура жить с собой. And Haridas, he requested Mahaprabhu, please give me some place a little away from the temple. Харидас Такур сказал, позволь мне жить где-нибудь подальше от храма Джаганната, Where I won't accidentally touch one of the pandas. чтобы я случайно не осквернил никого из священнослужителей Джаганната. And so he gave him a place which was at that time part of Maharaj Prataparudra's palace. И Махапрабху выделил ему место, которое территориально относилось к землям дворца Пратапарудры. The palace area at that time extended for many, many kilometers. Потому что дворец, территории дворца были разбиты на тысячи километров. And it included what some of you, do any of you know who Shamakali is? Вы знаете, кто такой Шьямакали? I didn't think so. Я так и не знал. It included an area about a kilometer from here. Это километры отсюда место расположено. And went all the way past the Gambhira. И вся территория тянулась за пределы It came Гамбиры, almost all the way to Swargadwar. почти до Сваргадвары, крематория. And Mahaprabhu gave Haridas Thakur a place there. Махапрабху выделил местечко для Харидаса Такура. And Haridas Thakur, he could see the chakra on top of the mandir. Из того места Харидас Такур мог видеть чакру на куполе храма. And he stayed in that place. И он стал жить там. Now Haridas Thakur, when he came into Puri, he no longer had an attitude of entitlement. И по настроению Харидас Такур был очень кроткий, он не претендовал ни на что, он не думал, что он имеет право на что-то. This attitude of entitlement is a very detrimental thing for bhakti. Для бхакти очень опасно думать, что нам что-то полагается. Мы выставляем постоянно требования, претензии, что нам чего-то не додали, и мы достойны чего-то большего. Recently, I googled the word entitlement and spiritual life. Я забил вот это в поисковик в Google, вот это чувство, вот это требовательность, завышенные требования и духовная жизнь. And the Google guru has some very interesting. Гуру ответил очень интересно. I found that in almost every religious tradition in the world, people are concerned about the attitude of entitlement. И я прочел о том, что почти две религии мира люди очень серьезно, строго относятся к вот этим к чувству требовательных, завышенных требований. Don't you know who I am? Кто-то говорит, вы что, не поняли, I кто am я? senior devotee. Я старший преданный. You should give respect to me. Уважай меня You should give me donations. и денежку давай Give периодически. me nice prasad. И
Получше мне накладывайте на тарелку повкусней. The religionists all over the world who fall prey to this terrible attitude. Такие ситуации происходят во многих религиях, во многих течениях. To teach us how to avoid this, Lord Brahma came as Haridas Thakur. И чтобы научить нас, как избегать вот такой ловушки, Господь Брахма пришел в гору Лилу в облике Харидаса Такура. It's very interesting. Did you ever think about this? Вы хоть когда-то задумывались об этом? Haridas Thakur is a person who in Satya Yuga installed the deities of Jagannath, Baladev, Subhadra in the temple. Харидас Такур — это та самая личность, которая в Сатя-югу установил божества Джаганната, Баладева и Субхадры в храме. And now he comes in Kali Yuga as the most intimate associate of Chaitanya Mahaprabhu. В Кали-югу он приходит как самый приближенный спутник Чайтаньи Махапрабху. And he has a big title, И у него титул серьезный такой — Namacharya. Намачарья. But he couldn't go inside the temple. Но в храм он не смеет заходить, его не пустят He could have туда. gone to them, hey, what are you doing? Он мог подойти к стражникам и сказать: вы что? It's me, Lord Brahma, open the door. Вы узнали меня? Это Брахма, двери открывайте, I'm пускай. the one who installed the deities here. Это я установил божества тут. Don't you know who I am? Вы что? I'm the Namacharya. Не знаете, с кем дело имеете? С You should Намачарьей. be respectful to me. Мы-ка быстренько поклонились. He never thought like that. Он так даже такие He мысли never даже. denied his past. Никто в голову, такие мысли у него не появлялись. Rather, Thakur Bhaktivinoda describes in Harinam Chintamani, in the conversation that Haridas and Mahaprabhu had at Siddhabukul, that Haridas spoke as follows. Харинам Чинтамани, Бхактивинода Такур описывает диалог между Чайтаньей Махапрабху и Харидас Такуром. И слова Харидаса Такура следующие. I'll sing this, Я спою вам это. and you can chant Hare Krishna in А вы response. можете Харе Double Кришна. time response. Двойной. Amita Adama to me, Adama Tayana, Ubaye Sambande Patita Lavana. Bolo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. More enthusiasm. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare. He said that Amita Adama, this is who I am. Это кто я есть. You want Siddha Pranali? Вы хотите Сиддха Пранали? I'll give it to you free of charge. Бесплатно мы дам Сиддха Пранали. прямо сейчас. This is my Swarup. Это моя сварупа. I'm fallen, Я падший. and I know who you are. Я знаю, кто вы. To me, Adamataran, you're the deliverer of the fallen. А ты спаситель падших. And I know my connection, my sambandha. И я знаю мои отношения с тобой. Самбанда. Ubaye sambandha e patita pavan. This is our connection. I'm fallen and you're the deliverer. То есть я понимаю, я падший, а ты пришел спасти меня. Вот такие у нас отношения. Таково истинное положение вещей. We like to sing this song, Gaurava Karuna Koro. Любим петь эту песню. And I'm at a very great disadvantage today И сегодня я нахожусь because Siddhanta Nadi Duskar, and we'd like to try to speak some confidential things that are appropriate for all the wonderful Vaishnavas I see in this assembly. в невыгодном положении. Всегда хочется поведать что-то ценное, которое будет понято и уместно для разных уровней вайшнавов, присутствующих тут, сокровенные какие-то вещи. But there's a problem. Но опять-таки проблема. The problem is I'm an outside person. Я чужой, You don't really know about me. вы меня не знаете. Is he okay? Думаете, Is he вообще going to start saying something funny? он нормальный, может быть, странные вещи какие-то расскажет. Вы настороженно ко мне относитесь, There's a подозрительно. wonderful poet named Vaishnav Das who wrote a nice song about Rathayatra. Один замечательный поэт Вайшнав Дас написал песню про Ратхаятру. Also sing this and then chant Hare Krishna responsibly. А вы опять Харе Кришна пойте. Chori ke mohamdo hai korai kirtan ke chita sampradaya Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Meli, Kodaye, Kirtana Keli, Sata Sampradaya Gaya Geet. During the Rath Yatra, Sri Chaitanya, during Jagannath Rath Yatra, here in Puri, Chodi Ke Mahanta Meli, and all four directions, all the Mahants came. Во время праздника колесниц, Джаганнат Пури, маханты, представители разных храмов пришли, собрались вместе на площади. Kodaye, Kirtana Keli, they begin to have pastimes of kirtan. Стали являть свои виды киртана. And Satta Sampradaya Gaya Geet. There was hundreds of Sampradayas singing together. Представители сотен сампрадай пели вместе. But this song is speaking about the followers of Gauranga Mahaprabhu. В этой песне идет речь именно о последователях Гаранги Махапрабху. What does it mean, Satta Sampradaya Gaya Geet? Что это значит сотни сампрадай? We have one Sampradaya, У нас одна сампрадай, Gaudiya Sampradaya. Гаудия сампрадай. Jiva Goswami calls it the Chaitanya Sampradaya. Шива Госвами называет ее Чайтанья сампрадай. Why Satta Sampradaya Gaya Почему Geet? сотни сампрадай? This word Sampradaya appears about a dozen times in Madhya Lila chapter 13 in Chaitanya Charitamrita. Чайтанья Чаритамрите, 13 главе Мадхья Лили, это слово сампрадай упоминается где-то с дюжину раз. And it speaks about different followers of Mahaprabhu. И речь идет о разных последователях Шри Чайтаньи The Махапрабху. followers of Chandrasekhar Acharya, Последователи the Чандрашекара, followers of Mukunda, the followers of Advaita, Адвайта the Ачарьи, followers of Srivas. последователи Шривастава. And they address them as different И Sampradayas. речь идет, и то есть перечисляются вот эти разные сампрадаи. Indirectly, a lesson that we get from this song. То есть урок, который мы должны извлечь из этой песни, The Chodike Mahanta Meli Koreye Kirtana Keli. We can do kirtan with everyone. киртан можно петь с кем угодно. No problem. Это не создает никаких We проблем. were sometimes, some of our friends are here from Uzbekistan. We were going to Tashkent for several years. Мы посещали Ташкент несколько лет. And I saw ladies coming wearing burqas to the temple. Я видел женщины в бурках приходили в храм, And they're doing namaz 3 times a day и 3 раза в день они намаз совершают, and chanting 16 rounds. и 16 кругов повторяют джапы. They didn't give up their Они не Muslim dress, не Muslim расставались identity. со своей традиционной мусульманской одеждой. They can't do that. Они не имеют They права. can come and do kirtan with us. Но они приходят и поют No киртан. problem. Kirtan's open for everyone. Киртан открыт для всех. The Krishna Katha, Но катха that's another subject. это совершенно иная категория. Even amongst disciples of the same guru, Даже среди учеников, последователей одного и there того may же be гуру some different moods. присутствуют иногда разные настроения. Jiva Goswami in Bhakti Sandarbha, he describes a progression of hearing. Джива Госвами объясняет прогрессию слушания Шраваны. In the beginning, it's like kitchery. Вначале все как-то сбивчиво, все вместе. We hear from so many different people. Преданные неофиты начинают слушать, кого попало. But after some time, there's one person we like very much. А потом появляется определенный вкус, тяга к одному повествующему. Вот хочется слышать только этого вайшнава. What is it we want to collect from that person? А что тянет нас так? Что мы стремимся извлечь из Some статьи этого people will вайшнава? think information. Некоторые думают, информация. He quotes so many verses, he's so learned. Что он много знает, много цитирует. I'll go with my recording device Приду со своим записывающим and I'll устройством capture some information. и запишу всю эту информацию, заучу. But that's not our purpose. Но это глупость какая-то. And that's not our purpose in coming on parikrama. И в этом не заключается смысл посещения сбора информации, это не The смысл first question программы. we may ask is, I don't know if any of you thought this, I hope not, but you may ask, why am I here with so many people? Кто-то может подумать, что я тут в такой толпе оказался, почему тут так много других? It's very difficult, everybody's queuing up to go in the bathroom, I have to wait in line. Многим не нравится быть среди толпы, так долго надо ждать возможности попасть в туалет. And when we move, there's always someone who's late. И когда мы собираемся вместе, идем к машинам, кто-то вечно опаздывает, You might задерживается. think, why I just come by myself? И вы думаете, что я просто сам в одиночку соло не Maybe I'll come приехал? with 1 or 2 devotees. Ну, может, одного-двух с собой возьму и так. What is the purpose in coming in a group? А в чем смысл того, что мы собираемся большой Some группой? people, their purpose in coming with a group is they'll collect more bakshish. Некоторые любят толпу или собрать толпу, чтобы собрать побольше денег с них. Some people treat it like a bhakti program and we'll train them up.
А для некоторых это просто возможность там провести образовательный курс, всех там обучить чему-то, как проповедовать. That's not our purpose in coming. Но это опять-таки не суть парикрамы. This same dilemma we saw in Braj-lila. Мы наблюдали аналогичную проблему в Браджа-лиле. All the Braj Gopikas had a desire deep in their heart. Каждая пастушка Браджа имела желание в сердце. They wanted to marry Nandananda and Krishna. Каждая девушка хотела выйти замуж за Нанданандана Кришну. They didn't know each other. Девушки друг друга не знали. And one day, all of those gopis so happened that they met on the bank of the Jamuna in a very quiet, remote place. Так случилось, что все девушки оказались одновременно в таком уединенном местечке на берегу Ямуны. And the gopis, they looked at each other. Они посмотрели друг на дружку. They said, "What are you doing here?" Спросили, а ты что тут делаешь? And the gopis said, "What are you doing here?" Вторая сказала, ты что тут делаешь? And finally they understood, well, we all came here for the same reason. Постепенно они догадались, что их объединяла одна Because цель. we want to do some puja to get Krishna as our husband. Все хотели совершить путю, чтобы обрести Кришну мужья. So Jiva Goswami in Gopal Champa explains this. He says that when they understood they had the same purpose, a question arose. Джива Госвами описывает это в Гопал-чампа. Как только гопи поняли, что их объединяет одна цель, тогда возник следующий вопрос. We all came here to worship Goddess Katyayani. Мы собрались тут, чтобы поклоняться Should we богине. go to separate little kunjas, one at a time, and do it alone? Как мы будем ей служить? Нам разойтись в разные пуджи и в одиночку служить, проводить свои индивидуальные пуджи? Or should we do it all together? Или совместно проведем пуджу? And the gopis, they decided there's more strength in joint appeal. И они подумали, что группа может призвать больше милости, то есть больше силы в групповом So we злобе. should do this together. Они сказали, давайте объединимся And вместе. this is also our purpose in coming on Parikrama. И нас объединяет даже самая цель парикраме. I don't mean to disappoint anyone, Не хочу разочаровывать никого, but our purpose in coming is not to have darshan. но мы приехали сюда не для того, чтобы получить даршан. Our purpose is not to see all the places. Или оббегать все места, посмотреть. There's so many places you'll never see all. Тут столько мест, вам в жизни не хватит все эти места увидеть. Our purpose is not purification. И даже не смысл, и даже смысл не заключается в том, чтобы очиститься. Why then are we coming to this place? Поэтому ради чего мы приезжаем сюда? This place here is a Tirthastali of our Parvat Gurudev, Shishimad Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Это место очень важное. Вот это Чатак Парват, где мы сейчас живем, это Тиртхастали, место, где жил Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, учитель Шрилы This Прабхупады. is his Bhajan Stali. Это его Баджан This Стали. is the Bhajan Stali of Gaur Gadadhar. Баджан Стали, гор Гададхара. And something happens in a place when a very powerful, exalted Vaishnava does kirtan. Это необычные места. Если возвышенный вайшнав совершает киртан на каком-то месте, это место обретает особую силу. The words, the bhav of that Vaishnava, that devotee, it pierces the ether. То есть эфир поглощает эти трансцендентные звуки баджана и пения и воспевания трансцендентного вайшнава. And the stones, the trees, the Там place, деревья, все, что тут находится, этот песок, they песчаная become дюна, imbued with the bhav of that personality. они впитывают настроение этого возвышенного вайшнава. So this is why we come to this place. И именно поэтому мы посещаем такие места. I'm very fortunate to come here with someone so much more exalted than my lowly self. Я очень удачлив оказаться тут рядом с тем, кто превосходит меня во много раз. This personality who, although he said many flattering things about me, Он много лестных слов сказал в мой адрес. Great Prayojan Maharaj is my superior in every way you На can самом imagine. деле он во всех сферах превосходит меня. My body's a couple years older. Ну, тело мое, конечно, на пару лет старше его тела. But as described in Hari Bhakti Sudodoya, Но как описано в Харибхакти Судадой, who is worthy of more respect? кто достоин большего почтения? A 1,000-year-old redwood tree in California, Тысячелетное дерево, красное дерево в Калифорнии, которому 1000 лет. or a tulsi plant that's 2 weeks old. Или двухнедельный росток туласи.
Tulsi. Конечно, Туласи. And so Prem Prayojan Maharaj is my superior in every way. И поэтому Прабхупада Махарадж превосходит меня во много раз во всем. Please forgive me, I'm kind of rambling a little bit today, but I do have some point I want to get to. Может, я сбивчиво сегодня рассказываю вам все, но на самом деле тут есть смысл, выстроенная логика. I'm very happy to see that we have some culture. Я счастлив увидеть тут присутствие культуры. We call this Sanskriti. Мы называем это санскрити. It means more than just a language. Это по-санскрити это не только язык, It's a culture. это культура. Prem Prayojan Maharaj, he was speaking about our days we were together in Bhubaneswar with my revered spiritual master, Jishimad Bhagavinda Maharaj. И Праyojan Прабhu припомнил дни, которые мы провели вместе, служа моему дорогому духовному учителю Шри Бхагавинда Махараджу в Бхубанешваре. The devotees had some love for him. Преданные очень его любили. And I saw every day they were making, I don't know, 10 or 15 garlands. Я видел, каждый день преданные делали для него 10-15 гирлянд. And devotee after devotee would be coming and putting the mala. Один за другим преданные продолжали заходить, одевать на него гирлянды. So many garlands, you take them off and put them, otherwise his whole head would Уже come столько, down. это как воротник толстый такой был, он снимал их, чтобы они просто уже до головы доходили, он их откладывал в сторону. And I saw that the local devotees, when someone would give him a garland, the devotee who gave the garland, he would offer obeisances. И я видел, когда местные подходили, дарили ему гирлянду, потом они покланялись. Okay, I can understand that. Я понимаю, это But then I понятно. saw all the other local devotees also offered obeisances at the same time. Но я замечал, что не только тот, кто предложил гирлянду, а все остальные преданные тоже кланялись одновременно. Must be some kind of cult, Я подумала, это культ какой-то, some наверное, fanatics or something. фанатики такие. And later I spoke to some devotee. Позже я побеседовал с одним He преданным. said, no. Он сказал, ты что? He said, when that devotee offers a mala, Ты должен понять, когда один преданный подносит гирлянду, everyone in the Sangha, we also want to offer the mala. мы же тоже хотим присоединиться к нему, предложить эту So we гирлянду. all offer our obeisances. Поэтому мы кланяемся одновременно, Because I'm also offering that mala. в унисон с ним, потому что мы тоже чувствуем, что мы участвуем в этом подношении гирлянды. I would like to be able to offer some mala to all of you, Я бы хотел тоже каждому из вас подарить гирлянды, but I can't do that. но я не могу этого I'd сделать. like to be able to give some gift to all of you. Хотел бы подарки вам всем дать, But I'm a very poor person. но я не очень, у меня I мало have средств. no income. Мне трудно, You can feel sorry for my wife. пожалейте мою жену, We посочувствуйте ей. just do some Krishna Katha and Krishna somehow Мы takes care только of us. живем, Кришна каткой, Кришна каким-то So образом I don't заботится. have money to buy a new Jaguar car for all of you. У меня I'd нет like to. денег на Jaguar новый для всех вас. And anyway, what are you going to do with a Jaguar А зачем car? вам Jaguar вообще? Что с ним делать? But I wanted to give some small gift. Но я хотел маленький подарок вам дать. I wanted to give something to Prem Prayojan Maharaj, my friend. Подарить прям Праджан Махараджу что-то. And this is on behalf of all of you. И это It's a newest magazine, это новое издательство, наш новый журнал, which is about the subject of Govardhan Hill, посвященный теме холма Гавардхана. which maybe we should come to our topic, huh? И, наконец-то, я думаю, надо приступить к теме сегодняшней нашей So статьи. Maharaj has kindly suggested you put a nice verse on the board. Махарадж посоветовал, чтобы мы написали стих о Гавардхане, аж Шримад Бхагаватам. And actually, in this issue of our Krishna Katamrita magazine, we've printed this verse along with 9 different commentaries. И в этом издании журнала мы опубликовали этот стих Антаям Адри с 9 комментариями. And this is a very important verse in this place. Очень важный стих, очень уместен, играет важную роль в этом месте, в котором мы сейчас находимся. Prem Prayojan Maharaj knows that, and that's why he asked for this verse. И Праджан это прекрасно знает, поэтому он попросил написать именно этот стих. I'll sing another verse from you from Chaitanya Bhagavat. Я хочу спеть еще один стих, другой стих из читания Бхагавата. Ajapya Chaitanya Eshrava Lila Kori Jakone Jahari Kori Drishti Hari Hari Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Ajapya Chaitanya Eshrava Lila Kori. Right now, right here in this place,
all the pastimes of Gauranga Mahaprabhu are going on. Прямо тут, прямо сейчас все лилы Гауранги происходят. Jakone Jahari Kori Drishtiyari Kari, but only a very fortunate person can see them. Лишь избранные, очень удачливые души могут видеть эти лилы. Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was staying here at this place. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад жил тут, на этом холме. And he gave a very wonderful instruction to the devotees I'd like to share with you. Он дал замечательное наставление преданным, с которым я хочу поделиться с вами. The devotees who were staying here in this mud like all of you are staying. Преданные, которые жили тут в этом матхе с ним, подобно тому, как вы тут сейчас живете. He said every morning you go to the beach very early, 3, 4 o'clock in the morning, and chant your japa. Он им сказал, каждое утро вставайте в 3-4, отправляйтесь на пляж и повторяйте джапу там. Why? Почему? He said because every day Chaitanya Mahaprabhu and all his associates were going to the ocean and taking bath. Потому что каждое утро Махапрабху и все его спутники отправляются к океану принять омовение. And they're still doing it today. По сей день это они делают каждое утро. If you're very fortunate, Если вы очень удачливы, you might see it. может быть, вы увидите их там. I've heard from some senior disciples of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada that once at the Chaitanya Math in Mayapur, Я слышал от старших учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура, что однажды в Чайтанья Матхе в Майяпуре at 1:30 or 2 o'clock in the morning, some devotees started hearing some shouting, loud noise. что в 1:30 ночи, в 2 часа преданные услышали какой-то шум, какие-то They woke up крики. and they came outside Вопли, они вскочили, выбежали на улицу, and they found something a little disturbing. и они увидели что-то, что очень обеспокоило их. There was their Guru Maharaj. Они увидели своего учителя, Guru Maharaj had gone mad. но он вел себя как безумец. He was crying and shouting. Кричал, плакал. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Это речь идет о Шриле And he started Бхактисиддханте. telling, hey, did you see them? There they are, there! Он кричал, вы видели, вон они, вон они. And the devotees were looking. Преданные испуганно смотрели туда, куда показывал Гуру Махарадж, ничего там не видели. Guru Maharaj, I don't see anything. Они говорят, да не вижу, ничего не вижу там. But one devotee saw Но один преданный, он увидел, by the mercy of Gurudev. по милости своего Гурудева. What did he see? А что он увидел? He saw the Panchatattva doing kirtan. Он увидел Киртан Панчататвы. This area is known as Gora Vatsahi. Эта местность называется Гора Патсахи. This is the Sahi, or the neighborhood, which is the Vatsa, the walkway of Chaitanya Mahaprabhu. Это местность, по которой проходит читание Махапрабху. And so, every day Mahaprabhu was going this way from the Gambhira to take his bath in the ocean. То есть эта местность, это маршрут для читания ежедневной прогулки читания Махапрабху. Он идет из Гамбиры к океану вот этой дорогой. And if you go there today, you might also see that. И если вы пойдете на улицу, выйдете сегодня, прямо, может, вы тоже увидите его. Okay, I have a humble request. У меня смиренная просьба к вам. Okay? If any of you go there and chant your japa, and you happen to see Sri Chaitanya Mahaprabhu, Radha Pandit, and Nityananda, say a little word to me, please. Если вы окажетесь на берегу океана в 3-4 ночи и действительно увидите Махапрабху Гададхара Пандита, то замолвите словечко за меня тоже, пожалуйста, That's помогите. only the payment that I request. Единственная плата, которую прошу от вас, помолитесь за меня. So one such morning, Sri Chaitanya Mahaprabhu had gone to take bath. Однажды утром Чайтанья Махапрабху пошел принять омовение. And every day after taking bath, he and his associates would have a nice leisurely walk to the Jagannath Mandir where Mahaprabhu would go for darshan. После омовения они медленно шли, безмятежно шли, прогуливались по направлению к храму Джаганната. I found an interesting thing. I went through all the different biographies very carefully of Sri Chaitanya Mahaprabhu Я скрупулезно изучил разные версии биографии Шри Чайтаньи Махапрабху, to see which deities Mahaprabhu was the most attached to. чтобы понять, каким божествам Чайтанья Махапрабху испытывал наибольшую привязанность. Tota Gopinath, we found a few hundred references to Tota Gopinath. Нашли несколько сотен упоминаний о Тота Гопинате.
биографиях Махапрабху. But there are thousands of references to Jagannath, Baladev, Subhadra. Но тысячи упоминаний Джаганата, Баладева, Субхадры. And that's a very mysterious thing. Но это непонятная, непостижимая вещь. Because we're Gaudiya Vaishnavas. Мы Гаудия Вайшнавы. We're not into Balaram and Subhadra and Jagannath together. Let's just be honest. Это не для нашей Иштадевы, Джаганат, Баладев, Субхадра, это же But I know you Gaudiya Vaishnavas. I've seen in Chaitanya Charitamrita and many different literatures. You say that Jagannath is Vrindavan Bihari Krishna. Я знаю, вы Гаудия Вайшнавы, читание Чаритамрити, слышал упоминание, что Джаганат это Вриндаван Бихари Кришна. Okay, you say like that. Вы так говорите. But if you tell me that, I have one question. А если вы так признаете это, то у меня вопрос один к вам. In Bengal. На бенгальском. Kotai Radha. А где Радха? Where's Radha? If you're going to say that's Vrindavan Bihari Krishna, where's Radha? Если это Вриндаван Бихари Кришна, то где Радха тогда? It's a very, very interesting subject. Это очень интересная тема. And we found some very powerful Shastra Pramanas about that. Нашли очень много важных шастрик праманов, доказательств из священных писаний. I won't go in that Не буду direction. углубляться в том направлении. But we made a magazine we called The Hidden Identity of Lord Jagannath. Но мы издали журнал, который скрытые тайны о Господе Джаганнате. And we addressed this mystery. Why Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Anya, who's Radha Baba Dyuti Suvalitam, Nomi Krishna Sarupam, who is a combined form of Radha and Krishna, is in the mood of Radha. Why did he go and worship these deities? И в этом журнале мы пытались изложить вот эти тайны, почему именно вот эта Кришна, явившаяся украшенной цветом тела Радики и ее настроениями, почему он все время посещал храм Господа Джаганната. I don't know if you like my answer I gave or not. Не знаю, вам понравится ответ, который я Although we дал. gave many strong Shastra Pramanas. Хотя много шастрик праманов я привожу там. But whether you like my answer or not, you should ask the question. Но нравится вам мой ответ, вывод или нет, все равно таким вопросом надо We should задавать think about it. и думать. We should think, why is it that Lochandas Thakur in Chaitanya Mangal says that Sri Chaitanya Mahaprabhu 3 times a day is going to the Jagannath Mandir? Надо задуматься, почему Лочандас Такур говорит в Чайтанья Мангали, что Чайтанья Махапрабху 3 раза в день посещал храм Джаганната. I'm becoming a little sidetracked. Я немножко отвлекся сейчас. So Mahaprabhu and Mama Sudhamara Goswami and Jagadananda Pandit and Gadadhar Pandit and Govinda and many devotees were walking from the ocean. Махапрабху шел с группой приближенных преданных от океана. And suddenly something happened. И вдруг что-то произошло. And Mahaprabhu became mad. Махапрабху обезумел And he started running. и побежал. The devotees weren't expecting that. Преданные не ожидали такого And поведения. Mahaprabhu was quite tall. He was about 7 feet high. Махапрабху очень высокий. He started running. Krishnadas Kaviraj Goswami says at the speed of the wind. И он так побежал быстро, Кришнадас Госвами говорит, как со скоростью ветра. And as he was running, he began to recite a verse from the 10th canto. И на ходу он стал произносить стих из 10-й песни Шримад Бхагаватам. Maybe some of you know this verse. Может, некоторые из вас знают You наизусть recite этот with стих. me. Произнесите со мной. Hantaya Madhya Balaharidas Varya Yad Rama Krishna Charanasvarasa Pramoda Manantanoti Sagoganayosthayorya Paniya Suya Vasakandara Kandamulai. A very interesting verse. Очень интересный стих, This verse was spoken by the Braj Gopikas, произнесенный and they're glorifying Giriraj Govardhan. это прославление Гирираджа Халма, Гирираджа Говардана. Some people just like to quarrel. Did you ever meet anyone like that? Вот некоторые люди любят постоянно спорить и пререкаться, может вы And they знакомы want с to этим? quarrel about anything. Они готовы спорить о чем угодно, лишь бы поспорить. My Guru Maharaj, he used to say that the best way to worship Giriraj Govardhan is as a devotee. Мой Гурудев Шрила Гургавинда Махарадж, он говорил, что лучший способ поклонения Гирираджу это с ракурса того, что Гирираджа это преданный There are Кришне. some devotees who didn't have such a background in Siddhanta or Vaishnava culture, they couldn't accept that.
Некоторые преданные отказывались принимать эту идею. Yet, how can you say that? Они говорят, нет, почему так? That it says in Chaitanya Charitamrita that when Mahaprabhu gave Rabinatdas a Govardhan Shila and a Gunjamala, in effect he was giving him Krishna and Потому Radha. что в Чайтанья Чаритамрите написано, что когда Махапрабху подарил Говардхан Шилу, Рагунатха Дас Госвами дал Гунджамалу, что он давал ему, чтобы тот совершал упасану Гирираджа Шилы, как Кришна, и Гунджамала символизировала Радху. Shilesi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. He's also spoken like this in his purport there, that Giriraj is Krishna. И Шила Бхактивиданта Свами Прабхупад в комментариях тоже говорит, что Гирираджа это Кришна. What is the general conception of the Brijvasis about Giriraj? Но какая концепция у Браджаваси по отношению к Гирираджу? At the time of Govardhan Puja, what did Krishna do? Что случилось во время Говардхан Пуджи? He manifested a huge form. Кришна явил огромную форму. He said, Aham Saila, I am the hill, I'm not different from Giriraj. Я этот холм, я не отличен от Гирираджа. So the Brijvasis, they think Giriraj is Krishna. И Браджаваси думают, что Гирираджа это Кришна. All the Brijvasis think like that, Все Браджаваси так думают. except for the Braj Gopikas. Кроме пастушек Браджа. And the Gopis, they're saying this. А гопи по-другому воспринимают Гирираджа. Pantaya Madhara Bala Haridasa Varya, that Giriraj, you're Haridasa Varya, you're the best of all the devotees. Харидаса Варья, ты наилучший среди слуг Кришны, говорят гопики. I wrote some article in this issue called, what is it? Я написал статью в этом издании. Giriraj's devotional mellow. Настроение преданности And a Гирираджа. lot of it's based on some katanas that I heard from Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj. И многое я извлек из Харикатхи Шри Бхактивиданты Нарайана Госвами Where he Махараджа. spoke about how there's different devotees who are dressed as Haridas, И Шри Бхактивиданта Нарайана Махарадж говорил, что есть несколько преданных, but которые only упоминаются, Giriraj is Haridasa Varya. как упоминаются в Шастре, как слуги Хари. And why that is? Но Гирираджа упоминается как Харидаса Варья, лучший Also another среди слуг. chapter I won't go to. Это тоже другая отдельная тема, в которую не буду вовлекаться. But it's very significant. The gopis are praying like this. Но очень важно заметить, что именно гопи молятся ему таким образом. We could give some answer why they're thinking like that from Garga Samhita. Можно привести праман из Гарга Самхиты, объясняя, почему они так думают. There's some article we also wrote about the identity of Govardhan Hill. И также я написал статью о том, кто такой Говардхан. But what happened here at this place? Но что произошло тут, на этом месте? Mahaprabhu began reciting this verse. Махапрабху стал произносить этот He went стих running ahead of the devotees. и помчался, обогнал всех преданных, побежал And вперед. when he got to the top of the hill, suddenly he fell to the ground unconscious. Добежав до вершины этой песчаной дюны, он упал без сознания. We put a photograph. I remember some local devotees, when they saw this magazine, devotees from Puri, they said, "Where was this taken?" Я поместил эту фотографию холма, и даже местные преданные из Пури не могли догадаться, где расположено это This место. is Chatak Parvat. Это Чатак Парват. No buildings, no road. Видите, тут раньше ни дороги не было, ни... It's on the other side of Tota Gopinath. Это дюна по эту сторону от Tota Gopinath. It's a very quiet, nice place there. Было в те времена очень тихим So местечком. this whole area is known as Chatak Parvat. Вся эта местность известна под названием And Чатак Парват. Mahaprabhu, he fell to the ground unconscious. Махапрабху упал на землю без His сознания. servant Govinda arrived there. Его слуга Говинда добежал. Govinda began fanning Mahaprabhu's body. Тоже они стали обмахивать тело. Govinda was carrying the Kamandalu, the water pot of Garanga Mahaprabhu. Говинда бежал вместе с кувшинчиком к Камандалу, Чайтанья Махапрабху. And he began to sprinkle some water from the Kamandalu on Mahaprabhu. Он взял воду из этого кувшинчика и стал брызгать на Махапрабху. But Mahaprabhu didn't regain external Но consciousness. Махапрабху не приходил в себя. And then suddenly at that time, Shankar Pandit and Gadadhar Pandit and Jagadananda Pandit and Srudamata Goswami and many of the devotees, they arrived К there. тому времени уже остальные преданные поспели, тоже туда оказались рядом с Махапрабху.
And they saw there was foam coming out of his mouth. Они увидели пену на устах Чайтаньи Махапрабху. And he couldn't speak coherently. И он не мог ничего сказать He разборчиво. was just making some sound. Издавал невнятные звуки. And there was blood and sweat coming from the pores of his skin. Из пор его тела шла кровь. And the devotees, they surrounded him. При этом окружили его. And then really loudly, И очень-очень громко they began to chant. стали петь. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And suddenly, Sri Chaitanya Mahaprabhu opened his eyes. Неожиданно Махапрабху открыл глаза, And he sat up and he's looked around присел и стал смотреть по сторонам. and he seemed confused. И казалось, что он сбит с толку. He said, "Where am I?" Он в растерянности, он сказал, He где я? said, "What have you done?" Что вы сделали? He said, "I was at Govardhan Hill. Я был на Говардане. Why did you bring me here?" Зачем вы меня сюда переместили? This is very interesting. Очень We любопытно. were having some discussion in Chaitanya Charitamrita a few years ago in our ashram Несколько лет назад мы обсуждали читание Чайтамриту about the same similar topic, the kirtan of Sri Damodar and Roy Ramananda, о похожей теме Киртани Сваруб Дамодара Рай Рамананды, and how Sri Chaitanya Mahaprabhu is in 3 different levels of как consciousness. Махапрабху часто бывает в 3 состояниях сознания. Antar Bahir Madhyam. Sometimes he's in internal consciousness, sometimes external, and sometimes a little in between. Иногда он находится во внешнем сознании, иногда он уходит во внутреннее состояние, а иногда в пограничном состоянии, когда он And when he goes into уходит internal consciousness and he sees Krishna sometimes, then Swarup Damodar Goswami begins singing and brings him back to external consciousness. Так непонятно. Иногда Махапрабху погружается во внутреннее восприятие, видит Кришну, и тогда Сваруб Дамодар своим пением начинает выводить из внутреннего состояния во внешнее. My good wife had a nice question. Моя замечательная жена задала хороший вопрос. What kind of kirtan is that? Что это вообще за киртан такой? The kirtan is bringing pain to Gauranga Mahaprabhu's heart? Что это за киртан, который причиняет боль сердцу Гауранги Махапрабху? That's what it seems like. Кажется так The внешне. kirtan is taking away his bhav. Отвлекает его от Кришны, то есть ломает его It's taking away настроение, his darshan of Krishna. лишает его даршины Кришны. What kind of kirtan is that? Что это за служение, что это за киртан? Giri. Slow down. Чуток остановитесь. First of all, if you're going to ask that question, you begin with the premise of firm faith in Swarup Damodar and Roy Ramananda. Перед тем, как даже задаться таким вопросом, надо исходить уже из полной веры в величие и знание Сваруб Дамодара, то есть в экспертизу Сваруб Дамодара и Рай Рамананды. Who are none other than Lalita and Vishaka Sakis. Это никто иные, как Лалита и Вишака Саки. Because Krishna, he came, Shri Radhaya Pranaya Mahima Kiddisovanaya Vaswadyo Yena Bhuta Madhurima Kiddisovanaya Sokyam Chashimani Bhava the Kiddisandati Loba the Bhavaja Samajani Sachigarva Sindhu Harindu. He's Krishna, but he came like the moon coming from the ocean. He came from the womb of Sachimata. Потому что Махапрабху это Кришна, он подобно Луне, которая вздымается над океаном, он явился из лона Мамы Шачи. With 3 desires. И при этом испытывает One, to understand the love of Radha. движимые 3 желаниями: постичь силу What is it that she Радхи, sees in me? увидеть особую сладость, которую лишь Радха And видит what в is the нас, happiness that she gets from that? и прочувствовать ту радость, которую испытывает Радха. But he couldn't understand it. Это было ему непонятно и неведомо. Because there's a problem. Из-за проблемы, опять-таки. Problema is, he's Bhagavan. Он Бхагаван. He's Prithvi Vishra, the supreme object of love. Он объект любви. And Prabheshni Shape, entrance forbidden. He can't enter into this chamber. И то есть ему вход запрещен вот в это, в обитель любви. То есть He что такое быть can't любящим. understand the mood, what it's like to be a devotee. Ему непонятно настроение преданного, что значит быть преданным. And the mood of Radha. А особенно настроение Радхи. Krishna is asamurdva. Кришна, No one is equal to him, no one is greater than him. нет равных Кришне, и тем более никто не превосходит его.
And also Srimati Radharani is asamurta. И Радика тоже в такой категории. No one is equal to her, no one is greater Нет than ей her. равных, и никто не No one is превосходит. equal or greater than Krishna in terms of his prowess, his qualities of Bhagavan, Никто с Кришной не может сравниться по всемогуществу, силе его Бхагавате, his Sadaishvarya, his 6 opulences. его 6 достояний. And no one is equal or greater to Srimati Radharani in terms of bhav. И в ракурсе бхавы, настроения никто не может равняться с Радикой. So Krishna didn't know, how can I taste that bhav? Кришна не понимал, как ему вкусить это настроение. He required some help. Ему нужна была помощь. And so Radharani's most intimate Sakhis, Lalita and Vishaka, came. Самые приближенные подруги Радики, Лалита и Вишака, пришли ему на помощь. And they were doing kirtan in the Gambhira to help Gauranga Mahaprabhu understand the mood of Radha. И пели киртан в Гамбире, чтобы помочь Гауранге Махапрабху постичь настроение Радхи. Okay. But then why are they disturbing the mind of Mahaprabhu? Тогда непонятно, почему они так мешают настроению Махапрабху. Why are they taking away his ecstasy? Почему мешает его экстазу, извлекает его из внутреннего погружения? Because you see, the love of Srimati Radharani is like a roller coaster. Потому что любовь Радики подобна американским горкам. It's like the waves in Jagannath Puri. Подобно волнам в океане Джаганнатапури. Sometimes there's a tsunami, a huge wave. Иногда придет огромное цунами, Another time the water goes out а иногда вода отходит от and берега. another wave comes. Иногда снова волна появляется. So for Gauranga Mahaprabhu to taste the love of Radha, he had to understand both of these aspects of what my revered spiritual master, he called this this river of love, Braj. И для того, чтобы Гауранга Махапрабху мог постичь любовь Радики и ее настроение, ему надо было постичь вот эту, то, что мой духовный учитель называл And just река as любви. every river has 2 embankments, У каждой реки 2 берега. this river also has 2 embankments. У реки любви тоже 2 берега. Sambhog Tata and Drupalamba Tata, the embankment of union and the embankment of Берег separation. встречи, берег разлуки. And otherwise that Prematara, that flow of love, it can't continue. Без 2 берегов не будет реки, она не сможет течь. So sometimes there's union and sometimes there's То есть separation. чередуются встреча с разлукой, разлука с And if встречей. Krishna wants to understand the mood of Radha, the mood of union is not sufficient. И если Кришна пришел с целью постичь настроение Радхи, то настроение встречи это недостаточно. Sometimes Radha and Krishna are united, Иногда Рада и Кришна встречаются, and then Krishna leaves Vrindavan. а иногда Кришна уходит из Вриндавана. Vishwanath Chakravarti Thakur, Sarita Darshini, raises this question, why does Krishna leave Vrindavan? Саранта Даршини в своих комментариях до Шримад Бхагаватам Вишванатха Чакраварти Такур задается вопросом, почему Кришна покинул Вриндаван. He says to prove the love of the Braj Он Gopis. объясняет, чтобы доказать любовь к Раджа Гопи, чтобы явить What is the силу. necessity of leaving them? Так в чем необходимость бросать их, чтобы увидеть их He любовь? said, because some people may say, how can you tell us that Krishna loves them more than the Dwarkabasis, more than the Mathurabasis? Потому что некоторые могут сказать, мы не убеждены в том, что Кришна любит пастушек Раджа больше, чем он любит жителей Двараки или Матуры. He left them, that's the proof. Он бросил их в этом все действие громче слов. And Vishwanath says, it's just like someone who's selling some gold. Вишванатха Чакраварти Такур говорит, это подобно продавцу золота. The customer wants to know, how do I understand that this gold is pure? Покупатель хочет убедиться, что покупает чистое золото. To show the purity of the gold, what does the goldsmith do? Чтобы доказать чистоту золота, что ювелир делает? He applies heat. Он начинает плавить He золото melts the gold. и плавит его. And so similarly with this heat of Vipralamba Agni, И вот этот огонь разлуки, Krishna melted the heart of Radhika. он, Кришна, расплавил сердце Радики и Гопи. And thereby it showed, displayed their wonderful symptoms of separation. И явил явок удивительные состояния чувств разлуки. It's not enough just to understand union. То есть встреча не показательна в And уровне so любви. Lalita and Vishaka, here in the Gambhira, they're saying, Krishna in the form of Mahaprabhu is tasting his union. И Лалита Вишака видят, как Кришна в облике Гауранги Махапрабху наслаждается встречей
But he hasn't tasted all the bhavs of Srimati. Но им важно, чтобы он испытал все состояния He also has to Шримати taste the bhav of separation. Они хотят вынудить его вкусить чувство разлуки. And so they start doing this kirtan, И начинают петь киртан. and it brings him back. И выводят его из внутреннего And his состояния bhav встречи. increases thousands of times. И тогда его настроение усиливается в Cries тысячи and раз. cries. What did you do to me? Плач, боль, горечь, что I вы was делаете with со мной? Krishna. Я был с Кришной. So Gauranga Mahaprabhu, he began looking here and there. What did you do? Where did you bring me? И на Чатак Парвати Махапрабху стал смотреть по сторонам, он говорит, где He я? said, I was there at Govardhan Hill. Я же был на Говардане. And I saw Krishna on Govardhan Hill playing his bansi, his flute. Я видел, как Кришна играет на флейте на And when Говардане. they heard the sound of that flute, Srimati Radharani and all the gopis came running there. Я видел, как на зов этой флейты туда сбежались Шримати Радарани и все пастушки. And then he said something very interesting. И потом добавил что-то очень интересное. I'll sing this verse from Kali. Я спою сейчас этот стих. Radhalana Krishna Praveshila Kandarate Sakhi Ganga Kohe More Fula Kaite Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Kandara means a cave. Мандар — это пещера. He said, I saw Radha and Krishna on Govardhan Hill, and they entered into a cave. Я видел, как Рада и Кришна уединились в пещере на Говардане. Let's think about this. Подумайте, Isn't this interesting? разве это не любопытно? Chaitanya Mahaprabhu is watching Radha and Krishna. Махапрабху наблюдает со стороны за Радой и Кришной. That personality who's Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Nahi Anya, who's a combined form of Radha and Krishna. He's seeing Radha and Krishna. Странно, что он и есть соединенная форма Радхи, объединенная форма Радхи и Кришны. What kind of pastime is Что this? это за лила тогда? What is the meaning of В this? чем суть этой лилы? Gauranga Mahaprabhu is Bhakta Roop. He's come in the form of a devotee. Махапрабху — это Бхактарупа, это форма преданного Господа. Here at this place a few days ago, we were speaking with some disciples of Parvat Maharaj. Несколько дней тому назад я беседовал с учениками Парамадвайти Махараджа. And I gave them an example Я привел that пример. when Krishna comes as Gauranga Mahaprabhu, he's like a 16-year-old Gurukuli that you give him the keys to Govinda's restaurant. Я им объяснил, что Махапрабху, когда он приходит в этот мир, он подобен 16-летнему Гурукули, которому вы дали ключи к ресторану Говинда. What will the 16-year-old Gurukuli do? Как поступит, как Oh, поведет there, I have the keys. 16-летний He'll go Гурукули right for the cakes and pies, с right? ключами к ресторану, He'll make и a plate about this big. пойдет в кондитерский отдел All the ресторана, different things, much as he wants. навалит себе там тортов, пирожков на тарелку, целый поднос и съест сколько захочет. So this is like Krishna as Mahaprabhu. Вот это подобно Now Кришне. he's come as a devotee. Oh, Теперь Кришна пришел как преданный and he can taste so many moods. и может вкусить So in Navadvip, sometimes he's in the mood of Rukmini, sometimes he's in the mood of Lord Shiva, sometimes in the mood of Balaram, Сейчас у него как возможность попробовать из шведского стола разнообразие оттенков любви. Он sometimes Dhruva то Maharaj, испытывает настроение sometimes Рукмини, Prahlad Maharaj, то прохлада, то sometimes гнев, Srimati Radharani. иногда Радхи, Sometimes he's in the mood also of Krishna. иногда в настроении Кришны. Shiva Sangam. Шривасанги He displays some pastime like that. являет настроение Бхагавана Кришны. What is his mood here at this place? А в каком настроении он находится тут, на Because холме? you see, this is our purpose in coming here. Это смысл нашего появления Not to тут. tell stories, Не рассказывать not истории, just to have darshan, не просто посмотреть на что-то, not just for и purification, даже не ради but to очищения. try to understand the mood of this place Нужно копнуть глубже и понять настроение and try to Бхаву, collect some of that mood. осмыслить Бхаву определенного места и взять с собой немножко этого настроения. So Gauranga Mahaprabhu, he told the devotees, Махапрабху сказал преданным, Radha Lana Krishna Pravishila Kandarate, that Radha and Krishna entered into a cave. Рада и Кришна ушли в пещеру. And then he said, Saki Gana Kahi More Fula Utaite. Then some gopis came.
Вот подошли ко мне, Gopis said, "Hey, you, what are you doing? сказали, ты чем тут занята? Get to work." Ну быстро занялась своим And they служением. put me to work picking И flowers. послали меня собирать цветы. And I was assisting the gopis. Я помогала пастушкам. Who assists the gopis? Кто помогает Гопи? Манджари. The manjaris. Манджари, конечно. Sri Chaitanya Mahaprabhu exhibited that path, this pathway here, at this Вот place. тут, на этом месте, Махапрабху явил Манджари Бхаву. There are many questions we have at this place. Много вопросов возникает по поводу этого места. In 1996, I had the good fortune to be on Brajbandhu Parikrama with Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj. В 96 году мне посчастливилось участвовать во Враджа Мандра Парикраме с Бхактивидантой Нарайана Махараджа. And at Govardhan, I asked him a question. На Говардхане я спросила его, I said, Maharaj, why is it that Chaitanya Mahaprabhu would not walk on Govardhan Hill here in Braj, but when he went to Puri and he saw Chatak Parvat as Govardhan, he walked on the hill? я спросила, почему Махапрабху не осмелился ступать на Гирирадж Говардхан во Враджи, но когда он воспринимал Чатак Парват, как Гирирадж, он забежал на вершину холма. Srila Maharaj could see my lack of qualification. Ваш Гурудев понимал нехватку моей квалификации. He looked at me and shook his head and said, I'm not going to tell you. Он покачал головой и сказал, я тебе говорить этого не буду. But this question has been riding with me for a long time. Этот вопрос зреет во мне уже долгие годы. You might say, because this is not Govardhan. Вы можете сказать, ну потому что это не есть на самом Govardhan's деле in Говардан. UP, we're in Orissa. Говардан во Вриндаване, мы в Орисе. Okay, that's all right. But Mahaprabhu saw it as Govardhan. Но Махапрабху все равно воспринимал его как And he Говардан. walked on it. Whether it is Govardhan or not Govardhan, that's another discussion. Неважно, но право Махапрабху было то, что это Говардан. Why did he walk on it? Почему он бежал на него? When we were working on this magazine, we got some copies of the Gaudiya magazine that were published in 1936. Работая над этим издательством, мы нашли копии журналов, изданных в 1936 году, вайшнавских журналов. And we translated an article by Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. It was clearly the article was, they were quoting him, and it was also by some of his followers. Перевели статью, которую авторство приписывается Бхактисиддханте Сарасвати Такуру, но там было ясно из статьи, что там были цитаты его слов, и также что-то сказано его последователями. And we translated that article and put it in our magazine. Мы перевели статью, и она опубликована в этом журнале. And in this article, he answers this question. И в этой статье он отвечает на этот вопрос. But he also raises other questions I hadn't even thought Но about. ответив на этот вопрос, он задает уже последующие вопросы, о которых я даже не думал. Are you ready? Вы готовы? Not just why did Gauranga Mahaprabhu walk on this hill? Просто почему Гаранга Махапрабху сбежал на море? Why did Madhavendra Puri walk on Govardhan in Braj? А почему Мадхавендра Пури ходил по Говардану во Враджи, устанавливал? Mahaprabhu's come in the line of Madhavendra Puri, Махапрабху, он последователей. but Madhavendra Puri walked on Govardhan Hill. А Мадхавендра Пури, он ходил по Говардану. I'm a book distributor, you don't mind. Я распространитель книг, поэтому простите меня за эти. Where's it? Here we go. Here in this magazine, we have a Видите, в beautiful этом журнале photo красивая of the temple here on the right. справа. This temple is 500 years old. Храму 500 лет. This is the Gopal Mandir, Гопал Мандир. built by Madhavendra Puri. Построенный Мадхавендрой Пури. And it's on top of Он на Govardhan Hill. вершине Говардана расположен. So in our court of law, this is our first bit of evidence. Поэтому это в этом суде, это наше первое Madhavendra Puri walked доказательство. on Govardhan Hill. То есть хотим призвать к вашему вниманию, что вот есть доказательства того, что Why did he do Мадхавендра ходил по холму. And Mahaprabhu wouldn't walk on it. Почему он ходил, Махапрабху не ходил? Another question comes in the article, very interesting. Следующий вопрос задается в статье. Why did Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, make his bhajan kutir on top of the hill, and he put the deities of Radha Krishna and Gaur Gadadhar down lower than him? Почему Бхактисиддханта Сарасвати Такур основал свою баджан-кутиру на вершине холма, а божества Рада Кришны были помещены ниже его, то есть тут у подножия холма? And I'd like to add another question. Еще один вопрос хочу добавить.
I got in trouble here one time. Тут мне однажды досталось. For the last 25 years, we've been bringing devotees to Birkham and Puri and different places in Sri Kshetra. В течение 25 лет мы зазываем преданных на нашу парикраму, Джаганнатхапури, Кшетрадамы. And once I brought the devotees here and I was doing kirtan. Однажды я привел преданных сюда And I was singing the names of the deities. спел имена божеств. Jai Radha, Vinod Madhav, Radha, Vinod Madhav, Radha. One of the local brahmacharis came and said, not Radha, Vinod Madhav. Брахмачарья выбежал, сказал, что ты поешь, никакая Рада Винод Мадхав. It's just Vinod Madhav. Тут только Винод Мадхав поет. What? Just Vinod Madhav? Я сказал, что? What? Radharani's there? Но Радарани там. Vinod means someone who gives pleasure. Винод это тот, кто доставляет удовольствие. Vinod Madhav, Madhav's a giver of pleasure. Мадхав, дающий радость. But why we don't have Radharani's name there? А что значит, почему я не могу употреблять имя Радарани? Это неправильно. Okay. And especially Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta, he established Radha Krishna, not just Vinod Madhav, but Radha Krishna. Бхактисиддханта Сарасвати установил Рада Кришну, а не просто Винод Мадхаву. So these are our questions. И вот эти вопросы все. Why did Gauranga Mahaprabhu walk on this hill but not Govardhan Braj? Почему Гаранга Махапрабху ходил по этому холму, по холму Гирираджа Враджа? Why did Madhavendra Puri walk on Govardhan Hill in А почему Braj? Madhavendra Puri ходил по холму Why Гавраджа? did Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur build his bhajan kutir on top of the hill and install the deities down lower than his bhajan Почему kutir? Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур попросил, чтобы его кутира была на холме, а божества ниже у подножия? Why did he name the deities Vinod Madhav and not Radha Vinod Madhav? Почему он назвал божества Винод Мадхав, а не Рада Винод Мадхав? Oh, and one other question. И еще один вопрос. Why did he establish deities of Vyasadeva and Madhvacharya on top of the hill? Почему на вершине холма он установил божества Вьясадева и Мадхвачарья? This article, which was written in April 1936, it describes those deities were installed there on the order of Prabhupada Srila Эта Bhaktisiddhanta. статья, изданная в апреле 1936 года, объясняет, что эти божества были установлены там именно по повелению Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Okay, are you too tired? Shall we Вы stop? что, подустали? Should we try to answer these questions? Да. Okay. So I'd like to read you something Хочу зачитать вам что-то from this article from the Gaudiya magazine. из статьи из Гаудием журнала. Okay, this is a little philosophical. Это немножко философская And it's статья. not only philosophical, it's very thoughtful. Не только, но очень глубокая So философия. please fasten your safety belts. Пристегните ремни безопасности. Listen carefully. Слушайтесь It won't внимательно. last so long. Я не буду вас долго мучить этим. The worship of Sri Krishna by Srimati Radharani is a real Anukul Krishnanushilana. Служение Шримати Рани Кришне это и есть истинное Анукула Кришна Анушилана служение. What does Anukul Krishnanushilana mean? Анукул Кришна Анушилана. Someone tell me? You must know. I know you know. You're hearing from Я him. знаю, что вы знаете Анукул Кришна Анушилана. Вы же слушаете прям про Раджана Прабху. Show me you know something. Ну давайте, продемонстрируйте свои знания. Huh? For the benefit of Krishna. The benefit of Krishna. Okay. Is that all right? Anybody have any other thing to say? The language difference also is in the same. Favorable. It means we would say in English favorable service for the benefit of Krishna. It's a language thing. So he says then, for some devotees, Kamalunayana, lotus-eyed Lord Jagannath is residing at the seashore. Некоторые преданные, для некоторых преданных Камала Найна, Лотосовки Господь Джаганната живет на берегу океана. And he said there, to the Gaudiya Vaishnavas, Jagannath is the deity of Sambandha, И для Гаудия Вайшнавов Джаганнат это божество Самбанды, the transcendental relationship. трансцендентных отношений. He's Shama Sundar, Madan Mohan. Он Мадан Мохан, Шама Сундар. Because Madan Mohan is a Vijay Vigraha, the Utsav Vigraha, the festival deity of Lord Jagannath. Потому что Виджая Виграха в храме Джаганнат это как раз Мадан Мохан, божество, которое выносит на парады. And Madan Mohan is also the deity of Sambandha, И Мадан Мохан это божество Аристатли Девада Самбандаген. our connection with Krishna. And Srila Bhaktisiddhanta said that he still goes on Chandan Yatra as Madan Mohan in his Vijay Vigraha form. И Мадан Мохан отправляется на Чандан Ятру в своей Виджая Виграхи форме.
And on the other side of Chatak Parvat, the other side of the По hill, другую сторону холма Чатак Парвата, he's there as Prem Prayojan, он там живет как Прем-Праyojan, the ultimate goal of life. высшая цель жизни. And who is that? Кто такой? What deity is on the other side of Chatak Parvat? Какое божество живет по другую сторону холма? Gopinath. Гопинат. Gopinath is a deity of Prayojan. He's a Prayojan deity. Prayoджана, так по божеству. Okay, we understand all that stuff. Поняли вот Right? эти? Okay, now we're going to go a little further. Дальше идем. He says then, listen carefully. Слушайте внимательно. In the temple of Srimati Radharani, В храме Шримати Радарани, at Chatak Parvat, на Чатак Парвате, have you seen the temple of Radharani at Chatak Parvat? вы видели храм Радарани на Чатак Парвате? Where's the temple? Где храм? I haven't seen it. Я не In видела. fact, the Radharani here, they don't even give her name. Тут они даже по имени ее не называют. Okay, he says, Он говорит, in the temple of Srimati Radharani at Chatak Parvat, на Чатак Парвате Krishna will appear as a deity of Abhideya, Lord Govinda. Кришна появится в форме Абидета от божества Говинды в храме Радики на Чатак Парвате. Govinda, who's the Hari of Sri Radha and the beloved of Srila Rupa Goswami. Возлюбленный Рупа Госвами и Шримати Радхи. And he said that the manjaris, the maidservants of Sri Radha, in order to receive the service of Radha, И маленькие служанки Шримати Радики, чтобы услужить ей, and to enhance the pleasure of union between Radha and Govinda, и насытить приятность, атмосферу приятности встречи Радхи и those Говинды. maidservants always reside with the divine couple. Служанки всегда живут рядом с божественной четой. And he said, at the bank of Radha Kund, there are various kunjas of the Sakis. На берегу Радакунды расположены разные кунджи, принадлежащие Саки. Similarly, they have their kunjas here at Chatak Parvat as Аналогичным well. образом их кунджи расположены тут на Чатак Парвате. Very interesting. Очень интересно. Now we're going to shift gear and become more philosophical. Сейчас мы углубимся в философию еще больше. Please listen carefully. Пожалуйста, слушайте He внимательно. said there are two different moods amongst the devotees of the Lord. Среди преданных Господа существует два разных настроения. One group of devotees, they have the attitude of Bhakta Abhiman. I'm a devotee. У некоторых преданных Бхакта Абхиман, они считают себя слугами Господа преданными. Someone who's Bhakta Abhiman, who thinks I'm a devotee, he's bhajan kori. He's doing bhajan. Тот, кто считает себя Бхактой Господа, он занят баджаной. And then there are devotees who have the attitude of Acharya Das Abhiman. I'm a servant of the Acharya. А другие преданные считают себя не слугами Господа, а слугами Ачарьи. The mood of the bhajan kori devotee Настроение тех, кто совершает баджан, is Amidoyara Karti. I am a candidate. I need mercy. Please give me mercy. я хочу милости, я кандидат на получение милости, дайте мне милости, пожалуйста. While the attitude of the devotee who has this Acharya Das Abhiman, I'm a servant of the Acharyas, what is his attitude? А умонастроение преданного, который считает себя слугой Ачарьи, Ami Jivi Doya Koriya Bhagavanira Pritividan Koriva. I'll please the Lord by giving mercy to the living entities. я буду радовать Господа тем, что я буду наделять милостью живые существа. He says that both of these considerations are meant to please Krishna. И то, и другое настроение предназначено для удовольствия Кришны. But one is predominated with the mood of Madhurja Bhava, the mood of sweetness. В одном доминирует настроение сладости, мадхурии, And the other is predominated with the mood of Udarja Bhava, the mood of kindness and mercy. во втором доминирует настроение великодушия, ударии. And then he said something which I really had to think about. Затем он добавляет что-то, что заставило меня погрузиться в глубокие раздумья. He said, although Chaitanya Mahaprabhu, Rupa and Sanatana Goswamis are Vishai Vigraha, the objects of love, Он сказал, Махапрабху, Рупа и Санана, они Виша и Виграха, объект любви. you know who Vishai Vigraha is? You've been listening to him. Вы знаете прям Прарёджана, вы знаете, кто Виша и Виграха. This is like Siddhanta 101, Это Сиданта. basic thing. What is Vishai Vigraha? You can tell me? Скажите, кто Виша и Виграха? Кришна.
It means Krishna. It means the object of love. Объект любви один. But here, he's addressing Mahaprabhu, who's in the mood of devotee, Rupa and Sanatana Goswamis as Vishaya Но Vigraha. тут он перечисляет и Махапрабху, и Рупу, и Санатану как объект любви Вишая Виграху. So, I think there's a very obvious answer to this. They're the objects of love for us. То есть напрашивается логичный ответ, что это объект нашей любви, There are worshipable deities. наши объекты поклонения. He said, although they're Vishaya Vigraha, Несмотря на то, что они Вишая Виграха, in the mood of Ashraya в Vigraha, настроении Ашрая Виграха, the modes of love, to show us the proper behavior of a devotee, показать правильное настроение преданного, they didn't climb on Govardhan. они не стали забираться на But Говардан. Madhavendra Puri, he said, Но Мадхавендра Пури, he had this mood of Acharya Dasabhiman. He's serving the Acharyas. у него было настроение Ачарья Дасавимана, он служит Ачарьям. He climbed on Govardhan Hill to follow the order of Gopal. Он забрался на Говардан, потому что Гопал повелел ему совершить He said, so определенное. this is Chatak Parvat. И он сказал, вот это Чатак Парват. On Chatak Parvat, the temple has been established for our previous Acharyas. И на холме установлен храм для Пурвачарьи. In other words, he's saying it's not my Bhajan Kutir. Он не говорит, что это моя Баджан Кутира там. And it's not a Bhajan Kutir, it's a temple. Это не Баджан Кутира, это храм. And it's a place of the previous Acharyas, and therefore we have Vyasadeva and Madhva. Наших древних Ачарьев, Мадхвачарья, Вьясадева. And he said that those devotees who have this Acharya Dasabhiman, they and their assistants, they also climb on this hill. И те преданные, которые считают себя слугами Ачарьи, и их последователи, они тоже взобрались на To этот do холм, service. чтобы служить там. The question comes, Возникает вопрос, is it okay to build a temple on top of Chatak Parvat? разве это позволительно строить храм на вершине Mahaprabhu Чатак-Парвата? saw as Govardhan? Тот самый холм, который Махапрабху воспринимал как To Говардан. answer this question, Чтобы ответить на этот вопрос, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур he said that higher than the mood of Krishna, higher than worshipping Krishna, говорит, что превосходит поклонение Кришне, is to worship the devotee. это поклонение преданному. Krishna says, Ye me bhakta jana partha, na me bhakta sate jana, but bhaktavam chaye bhakta ste me bhakta tamomata. Those people say they're my devotee, they're not my devotee. Кришна сказал, те, кто провозглашает себя моими преданными, они не мои преданные. The devotee of my devotee, that's my real devotee. Мои настоящие преданные, это те, кто преданы моим преданным. So then he went on to say, Затем он продолжил. listen carefully, this is very, very profound. Слушайте внимательно, очень глубокая мудрость тут. Every word has some deep meaning. Каждое слово несет в себе. The temple of Srimati Radharani, Храм Шримати Радхарани, who is the topmost form of Ashraya Vigraha, который является наивысшим проявлением Ашрай Виграхи, will be built on the highest platform of Chatak Parvat, on top of Chatak Parvat. будет построен на верхушке Чатак Парвата, на пике. And there, in that temple, Srimati Radharani will stay along with all of her dear associates. И в том храме Радика будет жить вместе со своими приближенными спутницами. He said that for us, Для нас, those devotees who are in the mood of Ashraya Vigraha, they're even more worshipable. и для нас, они Ашрай Виграха преданные, достойны высшего поклонения. Srimati Radharani is more worshipable for us. Для нас Радика достойна большего почтения, Even than Krishna. чем Кришна. Some people, you see them sometimes doing Govardhan Parikrama. Иногда вы видите, люди обходят They're singing a Говардан nice song. и поют на хорошую песню. I don't even like, but I don't like to even say this song. Just Я не люблю произносить эту песню. Radhe Radhe Shyamni Radhe. Да, They're not Gaudiya Vaishnavas. это явно не Гаудия Вайшнавы. Or if they are Gaudiya Vaishnavas, they don't understand what it means А to если be они Gaudiya. считают себя Гаудия Вайшнавами, то явно они не разбираются в философии и не понимают, что Our такое song is not Гаудия. Radhe Radhe Shyamni Radhe. Наша песня, наш девиз не Рады и Рады Шьям Our Мир. song is Shyam 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 Radhe Radhe Milale. Наш девиз Шьям Шьям Рады Милан. Это Рада устроила встречу с Кришной. I think so. То есть использовать Раду, чтобы попасть к Кришне. Но наш девиз это More помоги мне. stress Кришна, помоги мне on the попасть к Раде. devotee than we do in
Bhagavan. что мы фокусируемся больше And he said, therefore, the temple, the Ashraya Vigraha, it's on top of the hill. Radharani's temple's on top of the hill. Поэтому храм Радарани расположен на верхушке холма. And the Vishai Vigraha temple of Vinod Madhav А храм is down Винода below. Мадхава, Вишай Виграхи, находится у подножия холма. Radharani's also there. Но Радарани, конечно, We всегда рядом. can't have Krishna without Их Radha. невозможно разлучить, нет Кришны без But Рады. why Vinod Madhav? Но почему Винод Мадхава? Because Radharani's place is on top of the hill. Потому что Радика живет, ее дворец, храм Have you been there? расположен на вершине. Have you been on top of the hill? Does it look like a temple? Там что-то выглядит похоже Doesn't на look like храм. a temple to me. It looks like a Bhajan Kutir. Ну, может, избушка, хижинка там. He says that Chatak Parvat is the place of Srimati Radharani and your dear Saki Manjaris. Чатак Парват — это место, на котором обитает Шримати Радарани с самыми приближенными манджами. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada understood the mood of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур понял настроение Шри Чайтаньи Махапрабху. He understood that although Radha Baba Duti Sivalitam Nami Krishna Sarupam, he's in the mood of Radha, here in this place, he's in the mood of Saki Manjari. Он понял, что в своей ипостаси, да, это соединенная форма Рады Кришны, что он, это Кришна, облаченное в настроение Шримати Радики и ее цвет тела, но тут на Чатак Парвати он испытывал, Махапрабху испытывал Манджари Бхаву. For most of the residents of Braj, they think that Giriraj Govardhan is Krishna. Для большинства жителей Браджа, Гирирадж — это Кришна. But the gopis don't think like that. Но гопи так не думают. If they think like that, how will they meet Krishna on Govardhan Hill? Если они будут думать, что Говардан — это Кришна, как они пойдут на свидание с Кришной And на they walk Говардан? on Govardhan Hill to meet with Krishna. Они же ходят по Говардану, чтобы встретиться с Кришной. And similarly, Sri Chaitanya Mahaprabhu, in the mood of a Saki Manjari during service for Radha and Krishna, walked on this place that he saw as Govardhan. И в настроении матери Махапрабху тоже ходил по Чатак Парвату, который он воспринимал как Гирирадж Говардан, ради того, чтобы послужить Радике Кришне. Dear place in another way also. Это очень особенное место из другого ракурса. Can I go to another chapter? Я могу перейти к следующей главе. Because, you know, these are very high things. Это очень возвышенные темы. There's a saying in Oriya language that I'm saying a very big thing with a very small mouth. Говорится очень глобальные вещи, произношу маленьким ртом. There's a word in Hindi and Oriya, Bengali for people like me. Это поговорка, описывающая людей, таких как я. Badmash. Бадмаш. Means rascal. Wow, he speaks something he doesn't understand. Люди говорят, о чем он говорит, вообще не In понимая. our katha, we should always understand what is my relationship with this. Как я всегда надо осмыслить, каковы мои отношения What с is этим my людям, position with this? каково мое положение, Otherwise, it doesn't really mean anything. какой ракурс моего восприятия, It's иначе, just theoretical. иначе все будет And we can теорией, talk so many high things. все останется как нейтральным But you think, who is отношением. this idiot? He doesn't understand. He doesn't realize these И things. мы будем думать, что он о чем-то рассказывает, сам ничего не понимает. We have a connection with this place. У нас есть связь с этим местом. Each and every one of you. У каждого из вас. This place is our home. Это наш дом. There are many different many different Gaudiya mutts here in Puri. В Пури существует много гаудиаматов. Our friend Muni Maharaj is a temple president in another Gaudiya Mutt temple near here. Наш друг Муни Махарадж, президент другого гаудиамата храма. He told me there's at least 20 Gaudiya Mutt temples now. Он сказал, что минимум 20 гаудиаматов сейчас тут существует. But this temple is the only temple that was personally started by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Но это особое место, потому что это единственный гаудиамат, который был основан самим Бхактисиддхантой Сарасвати Такуром. This is the Purushottam Mutt. Это Пурушоттама мат. There's another place called Purushottam Gaudiya Mutt, Есть другое место, называется Пурушоттама Гаудиамат. which is right next to Haridas Thakur's Samadhi. Рядом с Самадхи Шрилы And that's a very Гиридас. special place also. То место тоже
Because it was there that Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta, as a brahmachari, was staying and doing bhajan. And later, after he left this world, some of his disciples acquired that property and built a temple there. But this place is something special. I like to consider this place something like the Alpha and the Omega. You're familiar with those Greek words, the beginning and the end? This place is a beginning. Shriman Rasa Sarambi Mamshivata Tatasidaha Karshan Venu Swanar Gopi Gopinatha Shriyasuna. That's where it all began, at Vamsivat. When Krishna Gopinath began to blow on his flute. And all the gopis came and danced with him in Rasa Leela. And Krishna told the gopis, Naparaye hamnidavadya samyujam sasada krityam vibudaya sapi vayamabhajam durjaya geha shrinkalai samvichraya tadra pratiyatu sadhana. He said, this is a new one for me. Yeya tamam prapadyante tam sataiva vajamyaham. I always reciprocate. But everyone, this fellow is chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare on his beats. But he's not really thinking of me. He's thinking pretty girl, pretty girl, pretty girl, Hare Hare. But he's thinking, I want a shiny red bicycle. So Krishna says, no problem. You can have the girl. You can have the bicycle. But he'll give it to you in a way, my grandma used to say, you'll never ask for it again. He'll make you cry. So, Krishna said, I'm used to repaying everybody. Your love is so spotless, you don't want anything. All the gopis want is to please Krishna. So how can I repay you? It gives a clue. The last line. Let your own behavior, your own activities be your glory. And to glorify those gopis, Krishna came as Gauranga Mahaprabhu. And he did the same bhajan the gopis were. Gauranga Mahaprabhu is not chanting Radhe, Radhe. And his followers are not chanting Gora, Gora on their Japamala. Or Nityananda, Nityananda, or Janava, Janava, or Gurudev, Gurudev. The kirtan of our sampradaya, the kirtan of Gauranga Mahaprabhu, is a mood of Krishna doing kirtan in the mood of Radha. When the gopis, they go to the kunj, they don't start chanting Radhe, 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 Radhe. The gopis, Radharani will say, stop it. What do they chant? They chant Krishna, Krishna. And Radharani gets so much pleasure. So this is the place of that kirtan. This is where it all began. Gopinath is the beginning. He blew on his flute and the gopis came. And Gopinath is the end. Because he told you already. Gauranga Mahaprabhu entered into Gopinath. So it's the Alpha and the Omega. But this place is also the Alpha and the Omega for us. Here in the Gambhira, Jagannath Puri Dham, Raghunath Das Goswami saw Gauranga Mahaprabhu's
bhajan and separation. видел, в какой разлуке находился Чайтанья Махапрабху в Something Гурупаде. happened to him. И видел, что происходит с ним. For someone who has survived a great tragedy, Для того, кто пережил величайшую maybe трагедию, you're on an airplane and the airplane crashed and everyone on board died. You were the only person who lived. может, кто-то пережил авиакатастрофу, все погибли в самолете, и вы единственный выживший. You'll never forget it Вы уже об the этом rest of your life. It's made an impression, a deep impression on you. Такие ситуации потрясают человека настолько, что уже никогда невозможно забыть об этом. Это Try to остается. imagine Raghunath Goswami. Представьте состояние Рагунатха Дас Госвами. What did he see? Что он видел тут? He was in the Gambhira. Он был в Гамбире. He saw the kirtan, the Vipralamba kirtan, Gauranga Mahaprabhu, Srup Damodar, Roy Ramananda. Видел Киртан, Випраламба, Киртан, Рупы, Сваруб Дамодара, Рамананды, Чайтанья Махапрабху. And he became scarred by that kirtan. И в сердце его остались шрамы после этого Киртана. We wrote an editorial for this magazine, and it's an introduction for it. Мы написали предисловие к этому журналу. And we called it The Echo of the Gambhira. Называется «Эхо Гамбиры». The kirtan of Raghunath Das Goswami and the followers of Raghunath Das Goswami is the echo of the Gambhira. Потому что Киртан Шрила Рагунатха Даса Госвами и его последователей – это эхо Киртана Гамбиры. Seeing that kirtan of Mahaprabhu, he was scarred by that. То есть Киртан Махапрабху оставил шрамы в сердце, потряс Рагунатха Дас Госвами. It's a life-changing experience he'll never ever То forget. есть такой опыт уже никогда не забывается. It must have permeated his entire being. Просто с тех пор это всегда было в нем. My Guru Maharaj said that the kirtan of Sri Chaitanya Mahaprabhu is Mukko Girna. Мой Гурудев говорил, что Киртан Чайтанья Махапрабху это мука Гирана. Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, he called it the golden volcano of divine love. Золотой вулкан божественной любви, как говорил Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж. Like a volcano that's erupting. Это как извержение вулкана, этот Киртан Махапрабху. That kirtan of Mahaprabhu and his associates, it's Udgata. Это Киртан Махапрабху и спутников Удгада. What is the meaning of Udgata? В чем смысл Удгада? It means to vomit. Это извергать что-то. Our kirtan is vomiting. Это как плевать. This is vomit tattva we're going to speak Это to. вышка, татва, мы больше Listen об этом carefully. говорим. When do you vomit? Когда вам тошнит, вас тошнит, This is a very important practical question. важно. When do you vomit? Когда тошнота, When you've eaten so much you're completely full. переели уже и не Then ели you vomit. больше. Тогда у вас How do we know what you've eaten? А как узнать, что вы съели? Потому что вышло By из the вас. smell of your vomit. По запаху вашей подводы. This is vomit tattva. Это татва по подводе. This is the meaning of kirtan. И в этом суть Киртана. We chew the remnants from Gurudev. Мы пережевываем остатки того, что оставил Гурудев. Chew the remnants of his Gurudev, all the way up to Gauranga Mahaprabhu. Я перефразирую. Мы почитаем остатки того, что почитал Гауранга Махапрабху и его последователи. Наш Гурудев, это передается нам почтить этот Махапрасад. Then when we eat through the ears at Kata from Gurudev, Ушами, дукатху из уст Гурудева, and our belly becomes full, и внутри мы наполняемся этой катхой и киртаном, then we vomit. и потом это извергается из наших уст, And that's our kirtan. и это наш киртан. And by the smell of what comes out of your mouth, we'll understand what you were eating. И по запаху того, что вышло из вашего рта, мы поймем, чем вы питались. Oh, he's been watching all the movies. Мы увидим, кто смотрел много киношек, He's been eating this thing. этот поедал там Or he's been eating something very, very Facebook, nice. а этот что-то очень такое вкусное, деликатесами питался трансцендентными. So, in the last year of his manifest pastimes in this world, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was very, very connected with Govardhan Hill. Последние годы своих проявленных лил на этой земле Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур проявлял очень особую глубокую привязанность к Говардану, Гивираджу Говардану.
Spasibo. In August, he left this world in December of 1936. Он ушел из этого мира в декабре 1936 года. We found mention in several Bengali publications from Gaudiya Math that in August of 1936, Srila Bhaktisiddhanta went to Govardhan. Но мы нашли упоминание в нескольких статьях, публикациях бенгальских журналов, что в августе того же года он посетил Гиривань Говардан. And he established there some place of worship. Установил место поклонения. I know what you're going to ask me. I don't know where that place Я is. знаю, хотите спросить, какое место, но я не знаю, какое место. But we've heard this from several different Но disciples of Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta. There was some place, apparently, I suspect it was lost later or something. Позже как-то потерялась информация об этом месте. Temple, it's near Dharmadakam. If you have Dharmadakam, Just next to ISKCON? and then a bit further down on the left side, there's a very small golden mat. Just right next to the ISKCON place. Yeah, close to Bodhi Maharaj. Yes, They yes. saved the Prabhupada Baptist. Thank you very much. Вот, оказывается, мы сейчас узнали, что где это место. So, in August of 1936, Да, в 1936 that's года. very good information. Замечательная информация. He established that place. Он основал это место. A few weeks later, in late October, В октябре этого же года he was in Kolkata. он посетил Калькутту, And he sent his disciples, Bhakti Saranga Prabhu, to England to preach. послал своего ученика Бхактисарангу Махараджа в Англию на проповедь. It was the 24th of October. Это было 24 октября. And he gave Bhakti Saranga Prabhu 3 items. Дал ему 3 вещи с собой. He gave him a Gomati Shila, a Shalagram Shila, and a Govardhan Shila. Гомати Шилу дал ему, Шалаграма Шилу и Говардан Шилу. He sent Giriraj Govardhan in that way to England with that devotee. То есть послал с этим преданным Гирираджа в Англию. The next day, he got on the train in Kolkata and he came to Jagannath Puri Dham. На следующий день он сел в поезд в Калькутте и приехал в Джаганнатха-Пури. It was the last visit he made here in Puri. Последний его визит в Джаганнатха-Пури. And he stayed here in Puri for something like 40 days. 40 дней он тут провел. And many people were coming to see him here. Многие приходили навестить его тут, повидаться. He told the devotees, it was during Kartik, that this Kartik we're going to have a very special Govardhan Puja. И он объявил преданным в ту картику того года, что у нас будет особая Говардана Пуджа в эту картику. Because this last year of his manifest pastimes, he was very absorbed in Govardhan. Потому что Говардан стал занимать много места в его мыслях в последний год его. And I've heard from some of the senior Vaishnavas Слышал от старших вайшнавов, in the Chaitanya Math that Чайтанья Махи, they offered so many items в том году они предложили that столько. it filled the entire area from the road out here in the front Тут они заполнили всю вот эту дорогу, территорию дороги, all the way to the top of the hill. до вершины холма было заложено блюдами It was a подношениями very, Гирираджа. we say, chamatkar, very astonishing. Чаматкар, то есть Govardhan Puja. непостижимо, тут все было выложено блюдами и подношениями Гирираджа Говардана. And also around this time, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta, he began to manifest the pastime of seeming like he was sick. И он стал являть лилу в это время тоже в болезни, And he instructed the devotees дал наставление that they преданным. should recite the prayers of Raghunathdas Goswami every day. И дал наставление преданным воспевать молитву Рагунатха Даса Госвами каждый These are день. known as the Govardhan Basa Prarthana Dasakam, or 10 verses, 11 with the Falastuti, written by Srila Raghunathdas Goswami. Молитву Говардану, которую мы поем на Говардан Пуджу каждый год. And you might be interested to know in this magazine, I'm a book distributor, there's a nice translation we've given of a commentary which is accredited to Srila Baladev Vidyabhushan on those prayers. И также мы цитируем в этом журнале, опять не забывайте про этот журнал, что там есть комментарий Баладева Видябушина на Виджаниката Ниваса. We consider these prayers to be an echo of Mahaprabhu's Kirtan in the Gambhir. Для нас это эхо киртана читания Махапрабху в Гамбире. And the last verse, very nice verse, we'll taste that last verse together. Последний стих очень сладкий, вместе его вкусим. Maybe some of you know this verse, you can recite with me.
Те, кто знает этот стих, можете вместе повторить. Nirupadi Karunena Shri Satchinandanena Tvaika Pratisatopi Twadgrina Pitosmi Iti Kalumama Yogya Yogya Tamam Agrinan Nija Nikata Nivasam Dehi Govardhanatvam Nija Nikata Nivasam Dehi Govardhanatvam. He prayed that Nirupadi Karunena, Sri Satchinandanena, the Sri Chaitanya Mahaprabhu, whose Karuna is Nirupadika Karuna, has no designations. Читание Махапрабху, чье великодушие не имеет границ. He's given me to you, Giriraj. Он отдал меня тебе, Гирирадж. Don't think that Mahaprabhu gave Govardhan to Rabinatdas. Rather, he gave Rabinatdas to Govardhan. Не думайте, что Махапрабху подарил Говардан Шилу, Рагунатас Госвами. Наоборот, он сдал Рагунатас Госвами под попечительство Гирираджа Говардана. Even though Twai Kapati Sato Priyamasata, I'm a criminal. Несмотря на то, что я совершенно Kapati, I'm a duplicitous person. недостоин ничего, я Iti лицемерен. kalumama yogya yogitam manapin. And please don't consider my yogita or ayogita my qualification or disqualification. Прошу тебя, не обращать внимания на мою квалификацию или отсутствие ее. Just grant me residence near you. Позволь мне жить у своего подножия. This is a mood of Rabinatha Das Это Goswami. настроение Шрилы Рагунатха This is a mood of Госвами. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta at this place in his last days. И настроение Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура, которое он испытывал тут, находясь на вершине холма. These last 46 days that he spent here in this place, Последние 46 дней, которые он провел тут, he got letters from many different disciples and получил devotees. письма от многочисленных учеников. And one day he got a letter from Bombay from one Grihastha devotee. Получил письмо из Бомбея от одного грехастки. And that Grihastha disciple, he wrote this letter to Srila Prabhupada. Грехастка написал это письмо. And he said that Guru Maharaj, you have so many sannyasi and brahmachari disciples. Написал Гурудеву, у вас столько учеников, брахмачари, саньяси. I'm just a Grihastha. Я всего лишь I грехастка. can't live in the mud. Я не могу жить в How маде. can I serve you? Каким образом я могу служить вам, Гурудев? So Srila Bhaktisiddhanta got this letter here. И на этом месте это письмо пришло сюда. And he wrote a reply to Он that letter. написал в ответ этому преданному. And Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada later spoke about this. Позже Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупад прокомментировал In a talk he gave in Los Angeles in 1968, в 1968 году в Лос-Анджелесе. he said in 1936, Он сказал в 1961 году, today's the 9th of December 1968, но в 1931 году, а тут сейчас 68 год. that means 32 years ago. В 1936 году, то есть тут прошло 32 In года. Bombay, I was doing some business. Я был занят бизнесом в Бомбее. All of a sudden, between 9 and 10 December, Guru Maharaj was a little indisposed. И я узнал, что с 9 на 10 декабря Гуру Махарадж почувствовал слабость сильно. He was staying at Jagannath Puri on the seashore. В это время он жил на берегу океана в Джаганнатха-Пури. So I wrote him a letter. И я написал ему письмо. My dear master, Мой дорогой учитель, your brahmachari and sannyasi disciples are rendering you direct service. ваши ученики Брахмачари Саньяси непосредственно служат вам. I'm a householder. Я I грехастка. can't live with you. Я не могу I жить can't serve you с вами, не nicely. могу вам служить. How can I serve you? Каким образом я могу быть задействован в служении вам? He said that Srila Bhaktisiddhanta's reply was dated 13 December И 1936. Прабхупада рассказали, что письмо, которое он получил от своего учителя, было датировано 12 декабря. He said, my dear such and such, Сказал, мой дорогой ученик, I'm very glad to receive your letter. счастлив получить твое письмо. He said, I think that you should try to push on our movement Ты должен продвигать наше движение in the West. на Западе. You preach in English, Ты умеешь проповедовать на английском. which English also means Russian, Английский подразумевает русский, and French, and Spanish, французский, and испанский, Italian. And итальянский. it means preaching all То over. есть проповедуй международно. Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada said that in that letter, he said, if you do this, this will be good for you. И в этом письме Бхактисиддханта Сарасвати Такур написал, это будет тебе от этого большая польза, если ты And начнешь then in that проповедовать. letter, Srila Bhaktisiddhanta said something that,
I marked. И что-то запомнилось в этом письме мне особым образом. He spoke about all of you. Он говорил о всех вас. It's true. Это правда. Pravda, ate the pravda. Это правда. He predicted all of us. Он предсказал, предрек In появление that нам. letter, he wrote here at this place, he said, you preach like this will do good for you, and it will do good for those who help you. И он написал в 1936 году, вот эта проповедь пойдет на пользу тебе и тем, кто будут тебе помогать в этой проповеди. So welcome home. Добро пожаловать домой. This is the place of our beginning. Это место You were наше. all predicted here. Вы были And this was the last предсказаны. instruction that our A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada got from his Guru Maharaj. Суждено было тут быть. И это было последнее наставление, последнее письмо, которое Шрила Прабхупада получил от своего учителя Шрила Бхактисиддханты Сарасвати Такура. He said that was his instruction. Он сказал, это было его наставлением. And then in 1936, on 31 December, 31 декабря 1936 года, just a fortnight after writing this letter, he passed away. через 2 недели после того, как он написал это мне письмо, он ушел из этого мира. This place is the beginning of us, and it's the end То also, есть это место и начало для нас, и in so many источник, different ways. и завершение для нас, то есть со многих This is ракурсов. the final mood of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Это такое самое зрелое настроение Шрилы And the Бхактисиддханты final mood Сарасвати. of Bhaktivedanta Swami Prabhupada also. И настроение Шрилы Прабхупады. In his end days also, he requested, I want to go and Govardhan Parikrama. Последние свои дни Шрила Прабхупада тоже требовал от учеников, вот я хочу пойти на Говардан, на Парикраму. We contemplate these moods in this place. Поэтому, находясь в этом месте, надо погрузиться в And one размышления last little thing. об этих настроениях. Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada traveled around the world over 14 times. Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупад объехал вокруг земного шара около 14 раз. He went to Russia. Посетил Россию. Someone just sent me about 10 or 15 rare photos I had never seen before of Prabhupada in Moscow. Сейчас кто-то поделился со мной редкими фотографиями Прабхупады в Москве. I'd only seen one or two of them, but there's also Prabhupada right outside of Lenin's Да, Samadhi. Прабхупада сам Ленин. What is this thing? So, Prabhupada, he came to Orissa, to Bhubaneswar, in January and February of 1977. В 1977 году Шрила Прабхупада приехал в Бхубанешвару, в Орису. And he established the last temple here, И установил тут последний храм Bhubaneswar. в Бхубанешваре. He appointed 2 devotees to be in charge. Назначил 2 преданных как заведующего храма. One very spiritual master, Моего дорогого Sri учителя, Srimad Govinda Maharaj. города Винду Махараджа. He's a Desi devotee. Он арийский преданный, местный. And one Videshi devotee who you also may know, И одного преданного, с которым вы знакомы. Bhaktivedanta Bhagavat Maharaj. Парват Махараджа. Дядя Парват Махарадж, вы все знаете. Mahabhagavat. They don't know because he comes to Да, он нас часто навещает, мы все знаем Бхагавата. Everyone knows. Yeah. So Prabhupada stayed there for some days. He established that temple. That was his last founded project. То есть это было последним проектом Шрилы Прабхупады, вот этот храм Бхубанешваре он And основал. then he came here to Puri. Затем он приехал сюда в He Пури, took baths in the ocean with the devotees. чтобы помыться в океане с преданными. He went to Tota Gopinath. Пошел в тот He gave Хагабинат, a lecture and chastised some pandas here in Puri. дал лекцию, отругал этих панд местных, пурийских. And along with his disciples, they came here to this place. Потом вместе со своими учениками пришел сюда, на это место, Purushottam Пурушоттам Мат, And he did kirtan here. и провел киртан тут. Some months later, Srila Prabhupada was in Vrindavan, manifesting his last days. И уже несколько месяцев спустя после этого он уже явил милы своего ухода во Вриндаван. And he called for all his disciples to come to Vrindavan to be with him when he left this world. Он просил, чтобы все ученики съехались во Вриндаван, чтобы провели последние его дни с ним. So, Govinda Maharaj, he went. Говинда Махарадж тут же бросился во And he Вриндаван. left Bhagavat Prabhu at the time. Оставил Бхагават Прабху заведующим храмом. And he went there, he stayed for some time. He brought Prabhupada some Mahaprasad from Puri Повез Джаганат Махапрасад из Пури для Шрилы Прабхупады во Вриндаван. and some water from Shankarvapi, one famous well, Koop in И Bhubaneswar. воду из одного известного Шанкарватни колодца в Бхубанешваре.
And then he came back to Bhubaneswar. И потом вернулся в Бхубанешвару And then Bhagavat Maharaj, he went. и дал возможность Бхагават Махараджу And while учиться. Bhagavat Maharaj was in Vrindavan, Prabhupada left. И как раз Шрила Прабхупада ушел как раз, когда Бхагават Махарадж уже был в I Вриндаване. can't imagine, he must have made a phone call. Наверное, позвонил, And what that phone call was like. и я представляю, как этот So then Бхагават Махарадж перенес этот звонок. Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj came and put Prabhupada in Samadhi. Мы узнали о том, что позже Бхактивиданта Нарайана Госвами Махарадж поместил Шрилу Прабхупаду в Самадхи. Bhagavat Maharaj was there for that. Бхагават Махарадж присутствовал во время And этой Maharaj was церемонии. in Bhubaneswar then. А Горгавинда Махарадж уже оставался в Then Бхубанешваре. Bhagavat Maharaj, he returned to Bhubaneswar. Затем Бхагават Махарадж вернулся в Бхубанешвару. And they spoke amongst themselves. И они And they поделились. decided we have to put on a festival to glorify Srila Prabhupada. И они решили, давай устроим фестиваль, чтобы прославить Шрилу Прабхупаду. A Tirobhav Mahotsav, a Праздник. festival of separation. Разлуки Шрилы Прабхупады мы обязаны организовать. So where did they go to do that? И куда они пошли провести этот праздник? They came here. Опять-таки на это место, в And they этот invited храм. all the different mahants, all the different devotees in Puri, all the different devotees in the Gaudiya Math. Пригласили всех на этот пир сюда, со всех гаудиаматхов, всех махантов. Bhagavat Maharaj told me that some of them wouldn't take prasadam from his hand. Бхагават Махарадж, некоторые отказывались получать тарелку прасада из его рук, потому что You're a Yavanam Alecha. он белый человек. And some of the other disciples, Srila Bhakti said, hey, you accept from him. You take it. То есть некоторые думали, что западные люди, они уникасты, что не будут кушать из его рук, но потом кто-то прикрикнул на них, они... This is another ending in this place. То есть опять еще другой конец It's a произошел. beginning in so many ways, and an То есть ending in so начало many ways. и конец. And there's so many very powerful emotions here at this place. Тут очень много глубоких настроений кроется в So этом many месте. exalted Vaishnavas have done their bhajan. Тут находились очень возвышенные вайшнавы, совершали свой It was here баджан. at this place that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati established a temple of Radharani На этом месте Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур основал храм Радхарани on top of the hill. на вершине холма. But it was a temple of Radharani that perhaps some of our Radhakund Babaji friends, they wouldn't be able to understand or appreciate. Может, такая концепция храма Радхарани непонятна многим нашим друзьям с Радхакунда Бабаджи. Where's Radha? Они скажут, а где тут She's Радха? down below. Как она? And why are you putting, if this is a temple of Radha, why are you putting Vyasadeva and Madhva? Причем тут Мадхвачарья Вьясадева, если это храм Радхи? They don't Они understand не понимают вот этого. the mood of service that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati considered to be Manjari, the Manjari Bhav. Настроение, то есть что этот храм, где Радхи поклоняется Пурвачаре, все в настроении Манджари Бхавы, ее служанки живут рядом с ней. The mood of preaching of Madhavendra Puri, of Vyasadeva, of Madhva. И также настроение, что служение заключается не только в Рады-Рады, а тоже дух проповеди, то, что проповедует другим. And so for some, we would say Bahirmukh Janas, external persons, they don't see Radharani there. То есть Бахирмук Джан, те, кто обладает лишь внешним восприятием, они даже Радху там не They увидят. see some little cottage on top of the hill where some sadhu lived. Увидят просто хижинку на вершине холма, какой-то саду там жил. Because they only see external things. Они видят лишь внешние формы. We want to try to give up that vision. Надо избавиться от такого поверхностного восприятия. Develop an inner eye. Нужно развивать внутреннее зрение. And therefore, our Srila Prabhupada, he said that you don't see Vrindavan with your eyes. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, не надо пытаться увидеть Вриндаван глазами. You see Vrindavan with your ears. Ушами нужно видеть Вриндаван. But to see it with our ears, we have to have Shravan Adhikar, Но чтобы услышать ушами, необходима квалификация для того, чтобы слышать. which in his Gita Bhashya Ramanuja is defined in three ways. Рамануджачарья дал определение Шравана Дикару. Panipat, Pariprasna, and Seva. If you have to have these three attitudes with the person who's speaking, otherwise, Sunilena Sunakana, Narottam Thakur says it goes in one ear and comes out the Что other. значит слушать? Если вы просто ходите и слушаете, и это влетает в одно ухо и вылетает из другого, у вас должны быть определенные отношения вместе с тем, кто рассказывает вам катху. At Panipat, we submit ourselves. Пранипад, вы должны предаться этой личности. Pariprasna, we inquire in Вы submission. должны разумные вопросы задавать в In смиренном Seva, we render настроении. service both to the message and to the speaker. И активно служить, и
проповеди проповедника и самому лично проповеднику. And if we don't do these three things, Если три фактора не соблюдаются, you just collect information. если эти три фактора не присутствуют в You вашей won't be able шраме, to enter into this dot, то это никакая не шрам, а просто информацию вы собираете standing on the outside of it. и не проникнетесь никаким духом этой дамы, останетесь чужим всегда. Really, this parikrama is a journey of the heart. Парикрама — это путешествие сердца. In Sri Guru Kandari, you follow the captain of the boat И who's taking you Гурудев — on that это journey, боцман на корабле, штурман наш. who's Gurudev. And Vishwanath Chakravarti Thakur says our purpose is to be Anubhav of Gurudev, to follow his mood. И очень важно, чтобы мы, Шрила Чакраварти Тхакур, нужно находиться в настроении Гурудева, настроить свое сердце на волну сердца Гурудева. Это очень важно. So we hear the kathas, Мы слушаем Харикатху, повествование, not with our ear, не ушами, not with our mind. не умом. We hear with our heart. Слушаем сердце. Shushu Shoshadana Vasudeva Katavichi San Mahat Sevya Viprapunatita Nisevana. We hear with an attitude of service, Слушать надо в духе служения. and then it enters deeply into our heart. И тогда Катха проникает глубоко в сердце. This place, Chatak Parvat, is a place of service. И это место, Чатак Парват, это место севы, служения. So I hope some of this will enter your hearts. Надеюсь, что-то из этого вышесказанного останется в ваших сердцах. I thank you for walking on this journey of my katha. Благодарю вас, что вы сопровождали меня в этом странстве этой Please forgive me шмайкарки. for very impudently speaking in front of Maharaj. Простите, что я так дерзко в присутствии Махараджа рассказываю вам все. I'm not so stupid. I know he knows many, many things I don't. Я не настолько глуп, что думать, что я знаю больше его, просто я знаю прекрасно, насколько больше он знает меня. Speaking here to do little service. Но все равно пытаюсь послужить вам этой кашой. Thank you all very much for Благодарю вас всех за ваше внимание. Parvat ki Shri Vinod Madhav Ju ki Shrimati Radharani's temple ki Hari Seva ki Hare Krishna. So, today we are most fortunate to hear the glories of this wonderful place, Сегодня нам посчастливилось услышать о славе этого места, Chatak Parvat, Чатака Парвата. the place of the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu and his associates, Место, где прошли лилы Чайтаньи Махапрабху, его спутников. the place of where they have realized the beautiful pastimes of Radha and То Krishna, место, на котором они осознали удивительные лилы Радхи и and the Кришны. place of the pastimes of our great acharyas like Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur and Srila Prabhupada, Srila Gaura Govinda Maharaj. И место, в котором прошли лилы наших ачарьев Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура, Шрилы Прабхупады, Шрилы Гаура Говинда Махараджа. So, as Prabhu explained, the parikrama, the purpose of this parikrama is to become immersed in the vichardhara, the current of the conceptions and the ecstatic moods of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami, Raghunath Das Goswami and our whole Guru Parampara. Как Прабху уже объяснил, что предназначение парикрамы, сам смысл совершения парикрамы — это погрузиться в вичардхара, в поток философских повествований и настроений Бхавы, Чайтаньи Махапрабху, его спутников и нашей Гуру Парампары, наших ачарьев. Prabhu, if you'll kindly give me permission, I'll just give a small footnote to your class. Especially, we see in the life of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Наблюдая за жизнью Шри Чайтаньи Махапрабху, мы замечаем следующее. he's doing Acharya Leela, Он являет ачарья лилу. the pastime of setting the example how to practice bhakti by his own life. То есть своей жизнью он показывает всем пример того, как нужно совершать бхакти.
Sri Chaitanya Mahaprabhu put so much emphasis on Srimad Bhagavatam. Чайтанья Махапрабху с величайшим почтением относился к Шримад Бхагаватам. In other sampradayas, in other lines, Srimad Bhagavatam was one among so many different Puranas. В других сампрадаях Шримад Бхагаватам занимает равное положение с другими Пуранами. But Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Krishna Bhakti Rasa Swarup Sri Bhagavata Sarva Veda Shastra Hoite Parama Mahatta. Srimad Bhagavatam is of the topmost importance. It is Krishna Bhakti Rasa Swarup, the very embodiment of all the mellows of Sri Krishna's Leela. Но Чайтанья Махапрабху объяснил всем, что Шримад Бхагаватам занимает наивысшее место всей духовной литературы, что он не отличен от Бхакти Сварупы, то есть это проявление всех оттенков расы Шри Кришны. So you will find in each stage of the life of Chaitanya Mahaprabhu, when something happened and he became inspired, a verse of Srimad Bhagavatam would come from his heart. Все лилы Махапрабху всегда сопровождаются какими-то цитатами стихов из Шримад Бхагаватам. Какая-то лила происходит, и тут же ей сопутствует определенная шлока из Шримад Бхагаватам. And that happened here. То же самое произошло тут, на этом холме. As he was walking, returning from his bath, Когда он возвращался с утреннего омовения, he saw this Chatak Parvat. увидел Чатак Парват. And very powerful bhav manifested in his heart and came out in the form of this verse of Srimad Bhagavatam. И такое мощное настроение проснулось в его сердце и проявилось в форме этого стиха из Шримад Бхагаватам. Hanta yumadirabala haridasvaya Yad Rama Krishna Charnas Parasha Pramoda Manam Tanoti Sago Ganayastayoya Pani Yasuya Vasakandara Kantamule. Most of the devotees, I think, are familiar with this verse Я думаю, большинство преданных знакомы с этим стихом. and the meaning of this verse. И с сутью этого стиха. But who has spoken this? Но кто произнес эти слова? Prabhu was explaining that. Прабху сказал, что This prayer, Nija Nikatanivasam Dehi Govardhanatvam, this is the echo of coming from Raghunath Das Goswami, of Mahaprabhu's own ecstatic sentiments. молитва Гавардану, Рагунатха Даса Госвами — это эхо киртана и молитв Чайтаньи Махапрабху, который слышал Рагунатха Дас Госвами. So there, Srila Raghunath Das Goswami has said Рагунатха Дас Госвами говорит, that Radhika Vakta Chandrat, Радика Вактра Чандра, that this name Haridasa Varya, Харидаса Варя — это титул, обозначенный в этом стихе. Kirinpa Haridasa Nama Varyeti Nama. This name Haridasa Varya has come from Radhika's lotus lips. То это имя Харидаса Варя прозвучало с уст Радики. Therefore, this verse of Srimad Bhagavatam is spoken by her. Подсказка того, что этот стих Шримад Бхагаватам, эти слова произнесены Шримати Радики. She's saying, Радика говорит, Hanta, Ханта, oh, with great astonishment, Ханта — это с удивлением, Vishmay, Вишмай. how this Govardhan is the best servant of Krishna. Радика восхищается тем, что Гирирадж Говардан — это наилучший слуга Шри Кришны. Oh, Abala. Abala means weak persons, girls. К девочкам говорит Абала. Абала — это Oh, Саки. Sakis, we're not strong like Govardhan, У нас нет такой силы, как у Говардана. that we can serve like him. Поэтому нам трудно служить так, как служит он. When Govardhan is touched by the lotus feet of Krishna and Balaram, Когда Кришна и Баларам ступает по Гирираджу, this grass is not grass. This is Giriraj's hair standing on end in ecstasy from the touch of Krishna's lotus feet. растет на холме, это волосы, которые становятся дымом на теле Гирираджа от его восторга, от прикосновения стоп Кришны. He is not only serving Krishna,
but respecting all of Krishna's associates also. Служит не только непосредственно самому Кришне, но также всем друзьям Кришны, всем This is родственникам. the nature of prema. Это природа любви. Ananya mamata Vishnu mamata prema sangata. Possessiveness for the object of your love and for all the paraphernalia and personalities connected with the object То of your есть love. махата, чувство обладания, любовь направлена не только на сам объект любви, но то, что принадлежит этому объекту, все, что окружает его, что дорого самому объекту любви. That Giraj Govardhan is respecting all the associates of Krishna. This is the symptom of the intense love for Krishna. И вот эта интенсивность любви к Кришне в сердце Гираджа Говардхана проявляется в том, что он с такой любовью заботой дружит всем, служит всем, кто близок к Кришне. Govardhan is providing fruits and roots and water and secret caves. Поставляет все необходимое, и плоды, и корешки, и сладкую воду из ручейков, и пещеры для встреч. For Sri Krishna's confidential pastimes. И пещеры для сокровенных лил Кришны. So it's the general meaning of the verse. Это общий смысл стиха. But meaning comes from context. Но значение всегда порождается контекстом, определяется контекстом. So what is the context of this Что verse? определяется контекст этого стиха? Chapter 21 of the 10th canto, that is Venu Geet. 21 глава 10 песни Шримад Бхагаватам, это Вену Гита. In Venu Geet, each verse of Venu Geet, Braja Gopis are glorifying the flute singing of Krishna and expressing the effect it has upon their hearts. В 21 главе Гопи прославляет тон флейту Кришны, рассказывая о том, как этот звук флейты влияет на их сердца. How the flute affects Krishna's cows, how the flute affects the birds, how the flute affects the clouds. Какое влияние игры на флейте Кришны оказывает на деревья, на животных, на птиц. But in Venu Geet, where gopis are glorifying the Venu, the song of Krishna's flute, there are two verses in Venu Geet that do not mention the flute at all. Вот интересно, в этой Вену Гите, песне, прославляющей флейту Кришны, есть два куплета, которые вообще флейту не упоминают. So why are they even there? Тогда почему эти куплеты являются частью Вену Гиты? These two verses don't speak about the flute. Why are they in the chapter Venu Geet? Если там не идет речь совершенно о флейте, то почему они стали частью Вену Гиты, эти два стиха? That is the verse before this, verse 17. 17 стих, предыдущий, предшествующий этому. Purna Pulinja Urgaya Padabjaraga Shri Kumkumena Daitastana Manditena Taddarshana Smarujatana Rushitena Limpante Anana Kateshu Javustadhadi. Radhika is telling, all the Aborigine girls who live at Govardhan, Девочки, туземки, которые живут на their life, they are Purna, complete. Они совершенны. Their lives are perfect. Их жизнь идеальна. Because they have taken the kumkum from the grass, which came from the feet of Krishna, which came from the breast of his beloved, and smearing it upon their faces and bodies, became completely fulfilled. Они достигли полного удовлетворения и совершенства, собрав куму, красную пыль со стоп Кришны, которая осталась на траве, и которая оказалась на стопах Кришны с груди его возлюбленной. Они умастили свои тела и почувствовали полное счастье. And then Radhika speaks this verse. И сразу после этого Радхика переходит к этим словам прославления Гираджа. So though these two verses are not about the flute of Krishna, they're both about the lotus feet of Krishna. И хотя в этой двух стихах не фигурирует упоминание флейты, тут упоминаются лотосные стопы Кришны в обоих стихах. The touch from the kumkum of his lotus feet, which was indirectly Krishna's touch, felt by the Pulindi girls, but in this verse, Giraj Govardhan directly holds the lotus feet of Krishna on his heart. Вначале она описывает состояние, которое испытали девочки Пулинди от того, что они непосредственно не могли коснуться стоп Кришны, но они переняли прикосновение его стоп через кумкуму.
А тут непосредственно описано, как Гирирaj чувствует, как стопы Кришны касается его тела. So these verses, they express the charana bhakti, И вот эти стихи выражают чарана бхакти, devotion to Krishna's lotus feet. преданность стопам Кришны. Why? Почему? The sound of Krishna's flute carries the nectar of his lips. Потому что звук флейты Кришны несет в себе аромат его уст. Gopya kimachadayam kushalam suvena damoda adara sudam api gopikanam. Oh, flute is drinking the nectar of Krishna's lips, and that nectar belongs to us gopis. Гопи говорят, этот флейта пьет весь нектар губ Кришны, а нектар принадлежит нам, гопи. But when prem becomes very, very intense, Но когда према, любовь становится очень интенсивной, then the dainyabha of humility increases more and more. появляется усиленное проявление дания-бхавы, смирения. Paripakena dainyasya prema dashan vitanyate parasparam tayo itam karyakarna tekshate. Srila Sanatana Goswami Pad. He said, when prem is mature, when humility is mature, then it causes a vast increase in prem. And when prem is mature, it causes a vast increase in humility. So the two karna tekshate means that they are considered to be the karya and karnata, cause and effect of each other. Объясняет, что према и дания являются причиной и следствием друг друга. То есть созревание премы влечет за собой прилив дания-бхавы, смирения, и затем усиленное проявление смирения призывает за собой поток премы. So then, Они взаимосвязаны. Braj gopis who are relishing the nectar of Krishna's lips through hearing his flute, in separation, they feel such humility. Who am I to relish the nectar of Krishna's lips? И гопи, которые не вкушают нектар уст Кришны, посредством слушания звука его флейты, они начинают испытывать такое чрезмерное смирение, думают, да кто я, чтобы непосредственно вкушать нектар губ Кришны. Ya yambujaksha tava paratalam ramaya datakshanam kwachidaranjana priyasya asprakshmatag pritinanya samakshamanja statum stvaya viramata bataparayama Sriyat pada rajas chakame tulasya labdvapi vakshasi padam kila britya justam yasya swavikshana utanya sura anya prayasas tadvam bayangcha tava padaraja prapannaha. Gopi said, O Krishna, we have not come to you for any happiness of our own. You know that Sri Yat Padam Mujarajat Chakame Tulasya, that Lakshmi Devi, she's attained eternal place upon the chest of Lord Narayan. Все знают, что Лакшми Деви по праву занимает законное положение, вечное положение на груди Господа Нараяны. Only she has the right to be there. Лишь она имеет право находиться на груди Господа Нараяны. But she's very eager to serve, massage his lotus feet, even though she has to share the service of his lotus feet with Tulsi and other servants. Но она настолько хочет служить Господу, что она предпочитает служить у его стоп, массируя его стопы, несмотря на то, что этим служением ей приходится делиться с другими, с Тулси и другими слугами Господа. So in the same way, Аналогичным образом, we have come to serve your lotus feet. мы пришли служить твоим стопам. So after relishing the nectar of Krishna's lips through the sound of the flute, when their praying became more intense, then their humility became more intense, and they began to speak, forgot about the flute. And so now the verses are coming, oh, the kumkum on his lotus feet, oh, the touch of his lotus feet. Насладились нектаром уст Кришны посредством слушания звука флейты, затем их према достигла такого апогея, что они
испытали волну смирения, забыли о флейте и стали медитировать на стопы Кришны, на возможность служить. And Govardhan is taking those lotus feet directly on his heart and feeling ecstasy. Поэтому они вспомнили про Пулинди, которые собрали куркуму со стоп Кришны, про Гирирадж, которого непосредственно касаются многие Кришны, когда он гуляет по нему. So in this profound prem, Radhika is speaking this verse. И вот преисполненной этой мистической премы Радхика произносит эти слова. When Mahaprabhu saw Chatak Parvat, then this verse appeared in his heart and he became absorbed in that. И увидев Чатак Парват, Махапрабху тут же прочувствовал это настроение, и этот стих появился у него на устах. He ran. Он побежал. And then he became so stunned, stumbled with sattvic bhavs, he could not move. Он бежал так быстро, потом он замер на месте, испытав стамбу. His hair was standing on end. It looked like his body was covered with kadamba flowers. То есть его волосы стали From her revelation. оказался как один большой цветок кадамба. He went as white as a conch shell. Он побледнел, стал белый, как ракушка. And then he began to tremble like the ocean Затем стал дрожать, как океан, and fell to the ground. и упал на землю. All the devotees were running after him, Преданные shouting loudly. догнать его, громко кричали. And finally, when they came to him, Когда наконец-то они добежали до него, and chanting the holy names, распевая имена, he gradually came to external consciousness. привели его во внешнее сознание, He was looking around as if he was seeing things that others could not see. он продолжал смотреть по сторонам, как будто бы он видел то, что было невидимо другим. And he said, I saw И он сказал, я видел Krishna playing his flute Кришну, играющего на флейте, at Govardhan, на Говардане, and Braja Gopis и Браджа-Гови, neglecting all dharma, their family members and everything. позабыв о морали и дарме, They're running happily to serve him there. с радостью убежали на Говардан служить ему там. And Radha and Krishna went together inside a cave. И вместе Радха и Кришна уединились в одну из пещер. And one Saki said, oh, you should go and pick some flowers. А одна Саки сказала мне, пойди собери цветы. Because in the loving pastimes of Radha and Krishna, all the flower ornaments and hair decorations of the divine couple, they'll become smashed and broken here. Потому что во время сокровенных дел божественной читы все их гирлянды и украшения будут примяты, уже неугодны для ношения. The Sakis will not be allowed to go inside the cave. Непригодны. А Саки вход внутрь кунджи запрещен во время этих дел. But the Manjaris, Но матери, they'll remake all those ornaments and decorate Radha Krishna. So when they come out, they'll look as fresh as they were when they went они inside. должны собрать цветы, зайти в кунджу и снова восстановить украшения гирлянды Радхи и Кришны, обновить их, чтобы когда они вышли из пещеры, они выглядели, как будто бы они туда никогда не заходили. So Sri Chaitanya Mahaprabhu, he was in Manji Bhav. Чайтанья Махапрабху в этот момент испытывал настроение служанки Шримати Радхики. Pravahati rasa pushtim chid vibhuti rivesha Swayatana padamasam kasakinam rasagya. Srila Krishna Skaraj Goswami Pad said, what knower of rasa, intelligent person who can relish rasa, would not take shelter of the Sakis and Manjaris of Radha and Krishna. Кришна Скараджи Госвами сказал, какой знаток расы не захочет принять прибежище у Саки и Манджи Радхи и Кришны. Because though the happiness of Radha Krishna is Swapakash, self-manifest and eternal, but without them, Radha and Krishna cannot experience even a drop of joy. Несмотря на то, что радость, счастье Радхи и Кришны, Свапракаш, вечно существующее, но все же без Саки и Манджари Радха и Кришна не могут испытать ни капли радости. Just as Lord Narayan in Vaikuntha is surrounded by a Chid Vibhuti, his mystic powers and perfections in personified forms. Подобно тому, как на Вайкунтхе Господа Нараяна окружает его Чит-Вибхути, проявленные формы его достояния мистических сил. So the Sakis and Manjaris of Radha Krishna are the Chid Vibhuti, the mystic perfections of their praying for each other, embodied. Саки и Манджари Радхи и Кришна — это проявление силы, мистической силы любви Радхи и Кришны друг к другу. Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavitavis Tabe Eva Nijarupataya Kalabi. They are expansions of Radhika, non-different from her. Все эти Саки, Манджари, они проявления самой Шримати Радхики, они не отличны от нее, они телесные экспансии Радхи. So Sri Chaitanya Mahaprabhu came to this world
to taste Radhika's moods. Махапрабху пришел в этот мир вкусить настроение Шримати Радхики и ее бхаву. And one of the moods of Radhika in her humility И одно из настроений Радхики в ее смирении is this, rather than be at the chest of Krishna, I would rather be at the feet of Krishna. это желание вместо того, чтобы находиться на груди Кришны, она предпочитает находиться у его стоп. And share that service with others. И делиться этим служением с другими. I want to be the maid servant of that gopi who can please Krishna the most. Servant of the servant of the servant. Радхика сама готова стать служанкой той гопи, которая лучшим образом может услужить Кришне. Mahaprabhu spoke this Махапрабху himself. сам озвучил эти He идеи. said, in the mood of Radhika, if Krishna wants to meet with a gopi, Настроение Радхики, он сказал, что Кришна пожелает встретиться с какой-то другой девушкой. but he's sad because she won't meet with him, Но она отказывается встретиться с ним, и это расстраивает его. I'll go to her house. Я сама пойду к ней в дом I'll do her housework. и предложу исполнить все домашние Take me up a обязанности. broom. Возьму метелку, буду убирать, And I'll take her by the hand and I'll bring her on Abhisar. и взяв ее за руку, я отведу ее к Кришне. And when I put her into the kunj with Krishna, then I'll know what is real И happiness. заведу ее в кунджу, где ждет ее Кришна, и тогда действительно испытаю настоящее счастье. So one of the ecstasies of Radharani's humility in praying is to be the maidservant of that gopi who can please Krishna the most. И вот это одно из настроений вот этого экстаза Радхики, Дания Бхавы, настроение смирения, это почувствовать себя служанкой той девушки, которая наилучшим образом может услужить Кришне. That is the beauty of Radhika's mood. Это прелесть ее настроения. So it is called Samarpayatum Unnat Ujwarasam Swabhakti Sriyam. The beauty of Radhika's mood. Красота любви Радхики. Manjari Bhav. Это Манджари Бхава. So Sri Chaitanya Mahaprabhu himself relished that ecstasy here. И сам Чайтанья Махапрабху вкушал вот этот нектар этого экстаза тут, на Чатак Парвате. And therefore, all our acharyas, and especially our Prabhupada Bhaktistanswar Thakur, established his mat here in Jagannath Puri to invite us all to sink into that vichardhara, that current of his internal conception. Поэтому этим местом так дорожили все наши ачарьи, особенно Бхактисиданта Сарасвати Такур основал мат именно тут, чтобы зазвать нас, пригласить нас сюда, побыть тут на этом месте, пропитаться настроением, пониманием вот этого экстаза читания Махапрабху. So we can never repay our acharyas. Мы навсегда остаемся в неоплатном долгу перед нашими ачарьями. Though it is Kali Yuga, Несмотря на то, что это Кали-юга, though we are most disqualified, unqualified and ineligible и personalities, несмотря что мы в категории полностью недостойных, неквалифицированных, никчемных личностей, but by their mercy, но по их милости they engage us in their service of preaching. они сами задействуют нас в своей миссии проповеди. And gradually, as we become little submissive, И по мере того, как мы проявляем по отношению к ним дух подчинения, they bless us with the adhikar to receive this flow of Swarup Shakti, the internal potency, in the form of realizing their internal moods. они начинают наделять нас квалификацией постичь их настроение, их вот эти возвышенные трансцендентные эмоции, осмыслить их бхаву. So, we are begging for that. И мы должны просить этого, This place is Chatak Parvat. вымаливать этого. Это место Чатак Парват. Chatak means a sparrow. Чатак это воробей, But there's a special type of sparrow, воробей, Chatak, who never drinks water from the ground. They only drink the water that comes directly from the rain cloud. это особая разновидность воробья, который пить из лужи никогда не будет, пьет только дождевую воду, которая капает из тучи. So Srila Rupa Goswami Pad said, oh, I am like that sparrow. И Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур говорил, я подобен этому воробью. And we should all try to follow in the footsteps of that sparrow. Все должны стремиться к стандартам, высоким стандартам этого воробья. That means you may see that there's some happiness or pleasure or something down here in this world, but never drink that. That is poison. В сфере материального существования вы, может, видите какие-то там что-то, что прельщает вас, кажется, счастьем или радостью. Но не пейте из этой лужи. But there's a fresh rain cloud, Ganasham. Потому что пить надо из тучи, Ганашьяму. Ganasham Sundar.
Ганашьяма Сундара. And that rain cloud has two things. В этой туче есть две вещи. One, thunderbolt on your head. Удар грома вам прямо в голову. And two, very sweet nectarian raindrops. А второй вариант — это сладкая такая дождевая вода, капли такие нежные. So the Chatak bird prays, "Oh Ganesha, И воробушек молится: Ганашьям, whether you give me the thunderbolt on my head, если ты захочешь ударить меня молнией, or whether you give me the drops of nectar, или ты готов предоставить мне капли нектара, I will never drink it from anywhere я пить else. все равно не стану, в любом случае. Because you are my only shelter. Ты мое единственное прибежище. I have no other shelter." Нет другого прибежища у меня. So this is an intense mood of hankering, И вот это сильное, это проявление, это Утканта. утканты, желание. which is necessary for bhajan. А утканта необходима для баджаны. So this place reminds us of all of these transcendental nectars, jewels. Это место напоминает нам об этих трансцендентных настроениях, этих сокровищах. So now I put my guitar to rest. Завершаю. Вот это укладываю его. And on behalf of all the devotees От имени всех преданных of Chaitanya Academy, Чайтанья Академии I am expressing my gratitude выражаю свою благодарность to our dearest Madhavananda Prabhu. нашему дорогому Мадхавананде Прабху. What a service he has done to collect the writings of Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur and to publish them and make them available to the world that were not previously available. Сколько служений он совершил и сколько он провел исследований, чтобы извлечь вот эти трансцендентные сокровища из лекций, из статей, переписки Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура, которые прежде были неизвестны этому миру. Oh, these texts are there, but unless someone will shine a light on them, they'll be forgotten. Это все тексты могут существовать, но до тех пор, пока кто-то не обратит внимание на них и не привлечет внимание других к этим текстам, то это все будет потеряно. So actually the service he is doing is historical. Поэтому служение — это очень важное историческое служение. So I am praying that again and again he will return and share with us the Harikatha he has learned from his Guru. И надеюсь, снова и снова будет навещать нас и делиться Харикатхой, которую он Please make a vow that again you'll come back. You can go. Oh, he's always staying here. Thank you. So we just have a little kirtan. Kirtan just to end, and then all the books will of Gopalju publications. Сейчас мы завершим киртан, а потом, пожалуйста, обратите внимание на книги, которые преданные предоставят вашему вниманию, публикации Гопалджу. They'll be available in the back of the room there. Там Yes? перед Yes? выходом вы сможете приобрести эти публикации, журналы и книги. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama